කවරාකාරයේ දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දෙන්න සිදුවත් කුමනාකාරයේ වේදනාත්මක අත්දැකීම් ඔබ අත්විඳත් කිසි විටකත් බලාපොරොත්තුවක් නොහරින්න. මන්ද එම අත්හැරීම ඔබේ ජීවිතයට විශාල ඛේදවාචකයක් ඉතිරි කරනට. ශුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේගේ 87 වන ජන්මදිනය වෙනුවෙන් දලයි ලාමා ප්‍රනාම 2022 ද්විභාෂිත ජාත්‍යන්තර අන්තර්ජාතික බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණයට වැඩමවා වදාළ මහා සංඝරත්නය මෙන්ම ගෞරවනීය ආරාධිතයනුත් මේ අවස්ථාවට බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නට කැමැතියි. 1935 වසරේ ජූලි 6 වෙනිදා ටිබෙටේ ඊසාන දිශාවේ අම්දෝ දිස්ත්‍රික්කයේ මකලසර් නැමැති දුගී ග්‍රාමයේ සුළු ගොවීන් යුවලකට දාව උපත ලද දලයි ලාමා හිමිපාණන් වහන්සේ වසර 87කට පසුව ටිබෙටයට පමණක් සීමා නොවී සමස්ත විශ්වයේම ආධ්‍යාත්මික නායක මුද්‍රාව ලෙසින් අප සැමගේ ගෞරව සබහුමානයෙන් පිදුම් ලබන්නට තරම් පුණ්‍යවන්ත වුණා. එනිසා වෙන්න අද දවසේ දලයි ලාමා ප්‍රනාම 2022 මෙම බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණයේදී ගිහි පැවිදි දෙපක්ෂයේම ගුණ වර්ණනා මැද උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ බොහෝමයක් කියවීම, ඉගැන්වීම් සාකච්ඡාවට මදුන් කෙරේවි. තවත් කාලය මිඩංගු නොකර අප සැවොම මෙලෙසින් ආරම්භ කරන්නේ දලයි ලාමා ප්‍රනාම 2022. No matter what sort of difficulties, how painful experience is, if we lose our hope, that's our real disaster. I quoted His Holiness the 14th Dalai Lama, a living example of this beautiful religion that he highlights here. The spiritual leader of the Tibetan people and global leader of Tibetan Buddhism, an emblem of happiness and peace, who endeavors to bring peaceful, good feelings in a turbulent world, an icon of compassion, and the list goes on about his unending kindness and utmost benevolence. It is to celebrate this unending kindness and inspiring humanity and pay tribute to His Holiness that we all have come here today. A warm welcome to all of you for this beautiful afternoon to commemorate the auspicious day of the 87th birthday of His Holiness the Dalai Lama. We all are gathered here for the Bi-lingual Dhamma Symposium to pay our gratitude to his commitment to humanity. Under the theme, The Role of His Holiness the Dalai Lama as a Buddhist monk in the contemporary society, this symposium is proudly organized by the Buddhist and Pali University of Sri Lanka in collaboration with the Sri Lankan Tibetan Buddhist Brotherhood Society. දලයි ලාමා ප්‍රනාම 2022 ජාත්‍යන්තර ද්විභාෂිත බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භයේදී පිළිගැනීමේ කතාව වෙනුවෙන් මගේ ගෞරවනීය ආරාධනය ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ඉංග්‍රීසි භාෂා ඉගැන්වීමේ අධ්‍යයන අංශයේ හිටපු අංශාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ප්‍රදීප් ගුණසේන මැතිතුමන් වෙතයි ඔබතුමන්ට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා පිළිගැනීමේ කතාව සිදු කරන ලෙස. Let me respectfully invite the former head of the Department of English Language Teaching of the Buddhist and Pali University of Sri Lanka, Mr. Pradeep Gunasena, for the welcome speech. Over to you, sir. A very good afternoon to all of you. Thank you very much for inviting me to deliver the welcome speech on behalf of the Venerable Vice Chancellor, Venerable Professor Nelue Sumanavansha Thero, and all the stakeholders of this university. Distinguished guests, dear students, ladies and gentlemen, it is a great honor and privilege for me to welcome the distinguished guests and all of you are present here today to our university. We all at this great seat of learning, that is Buddhist and Pali University of Sri Lanka,
are really glad that all of you are here today with us for this historic moment in these difficult times. Today is a special day for all of us. We are here to pay our tribute, our gratitude, and also to send our birthday greetings to a great Buddhist leader on account of his 87th birthday in the form of a bilingual conference, symposium. All our lives, we all know, all our lives revolve around sufferings and happiness. At times, there is happiness. At times, there is suffering. It is a cyclic process. Whether you like it or not, you have to accept suffering. We can see the amount of suffering that is taking place in our country at this moment. But we have to think, when there is suffering, there is happiness near. Happiness is also near. It is a cyclic process. We should not be disturbed. Now, we are here to pay our gratitude to the Dalai Lama's commitment to humanity. He has done a great service to help people in overcome their suffering through his love, especially through love and compassion. According to Buddhist doctrine, listening to Dhamma, engage in Dhamma discussions, dissemination of Dhamma, all these things are meritorious deeds. Let these meritorious deeds that we are going to do today invoke blessings to His Holiness the Dalai Lama on his 87th birthday. I consider it my bounden and sacred duty to welcome the distinguished guest. First, I would like to welcome one of the great leaders in the Sri Lankan Buddhist fraternity, who doesn't need any introduction. Ladies and gentlemen, let me welcome on behalf of the Venerable Vice Chancellor and on behalf of the academic and non-academic staff, let me welcome the Supreme Patriarch of the Amarapura Mahanikaya in Sri Lanka, Kalyani Vamsa, Kirti Sri Wangisam Vamsalankara, Kamattana Charya, Agamaha Pandita, Maha Mahopadhyaya, Most Venerable Dodampahala Chandasiri Mahanayaka Thero. Most Venerable Mahanayaka Thero, on behalf of the Venerable Vice Chancellor of Buddhist and Pali University of Sri Lanka and Venerable Deans of Buddhist and Pali University of Sri Lanka, all the academic members of the Buddhist and Pali University of Sri Lanka and non-academic members of Buddhist and Pali University of Sri Lanka, I respectfully welcome you for this august assembly. Your presence here at this moment is a great blessing
Your presence here at this moment is a great blessing and honor to all of us. Next, in the same note, I would like to welcome Dr. Vaskadue Mahindavansa Mahanayaka Thero. Most Venerable Sir, I respectfully welcome you to this great occasion, to this bilingual symposium. Then I would like to welcome Most Venerable Pallekande Ratanasara Anunayaka Thero for this bilingual conference. Venerable Sir, I respectfully welcome you. Now I would like to welcome Venerable Matali Dhammakusala Anunayaka Thero to this bilingual conference. Venerable Sirs, most respectfully, I welcome you all. Let me extend a warm welcome to a Buddhist scholar who has helped us in numerous ways. Ladies and gentlemen, on behalf of the Venerable Vice Chancellor and the Deans of the Buddhist and Pali University of Sri Lanka, let me welcome Venerable Professor Miriswatte Vimalanyana Thero to this bilingual conference. Now, I would like to welcome the Dean of the Faculty of Language Studies, Venerable Professor Lenagala Srinivasa Thero, the Dean of the Faculty of Graduate Studies, Venerable Professor Morogollaga Muparatana Thero, and also I would like to welcome all the other senior lecturers, senior professors, lecturers of the academic staff. Now let me welcome an erudite and a scholarly person who has done a yeoman service to Buddhism, Buddhist philosophy in Sri Lanka, and who was instrumental in creating a certain research culture among the Buddhist scholars. Ladies and gentlemen, let me welcome Professor Chandima Vijay Bandara to this bilingual conference. Now, I would like to extend a special welcome. My mind goes back to Teachers College, Homagama. We were contemporaries. He was really instrumental in changing my life. To me, he is a friend, guide, and mentor. I have known him for almost 30 long years. If not for him and his great endeavor, this bilingual symposium wouldn't have been a reality. Ladies and gentlemen, on behalf of the Venerable Vice Chancellor of Buddhist and Pali University of Sri Lanka and the Venerable Deans and the academic and the non-academic staff members, I would like to welcome a person who is involved in doing a great service not only to mankind but also to all the living beings in the world. He is none other than Dr. Daminda Porage, the chairman of the Buddhist Brotherhood. I welcome you, sir, and I would also like to extend my warm welcome to your beloved wife, Sharmila, and all the members of the staff, and I welcome all of you. Finally, I would like to welcome all the students, those who are present here today for this international symposium, members of the staff who are present here. And before I wind up, at the very beginning, I told you we all at Buddhist and Pali University of Sri Lanka
this great seat of learning. We are very glad. Finally, I would like to say we are really indebted for all of you, for all this great job done. We are really indebted. And I shall quote 2 lines of poetry from an anonymous poet. How small we are, how little we know. The more we learn, the less we know. I kindly request, as lecturers, as academic members of the staff, we do all these things for the betterment of our students. I kindly request these young Buddhist monks and other students who are in the audience today to get the maximum benefit out of this situation and make this a learning experience for you. You are in the prime of your youth, and all the words that are going to be uttered and spoken in this symposium will go down in the generations to come. They will be there in our minds. It will bring solace to our mind. That is why we are here today. So let this symposium be a real new experience for these young Buddhist monks. And before I shall wind up, I would say, let this conference be a success. May the Triple Gem bless you all and protect you all. Thank you very much, and I worship you, all the venerable sirs. Thank you. ජේෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ප්‍රදීප් ගුණසේන මැතිතුමනි, බොහොමත්ම ස්තුතියි. සතුට රඳා පවතින්නේ මානසික සැනසීම මතයි. සැනසීම රඳා පවතින්නේ කරුණාබර හදවත් මතයි. ලෝකයේ කරුණාව වෙනුවෙන් අපිට දකින්න ලැබෙන හොඳම නිර්වචනය, හොඳම මුද්‍රාව, හොඳම සංකේතය අතිඋතුම් ශුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා මහානායකපාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් නිර්මාණය වුණු කෙටි වාර්තා චිත්‍රපටයක් මේ මොහොතේදී ඔබ වෙනුවෙන් ප්‍රදර්ශනය කෙරෙනවා. Thank you very much for that interesting talk, sir. His Holiness the Dalai Lama is one of the most popular personalities in the world today, and no introduction is needed to introduce him to this audience. Yet, since we are paying our tribute to His Holiness, it would be ideal, blissful, and inspirational if we can watch some moments of his holy life. So this is a short documentary on His Holiness's life. Enjoy. The Tibetan Plateau, adored by the whole world, often referred to as the roof of the world, locates to the northern part of the Himalayan, which is covered with coldly white and undisturbed snow. Despite the fact that it completes nearly a quarter of China's territory, the plateau, spanning about 2.4 million square kilometers, is a cradle for uncontaminated and pristine water springs, playing an essential role in providing water for more than 1 billion residents in the surrounding areas. It is the traditional homeland of the Tibetan people, who remain Buddhists, following Buddhist traditions with peaceful disposition and compassion for fellow human beings. Although His Holiness the Dalai Lama was the supreme temporal leader and spiritual leader of Tibet, his legendary escape to India from the Chinese military aggression in 1959 was explicitly for safeguarding Tibet's Buddhist traditions and the noble teachings of the Buddha. The getaway in disguise journey was very dangerous, and accompanying him were many of his officials. Barefoot,
the spiritual leader made his way across the arduous Himalayan region that included crossing the 500-yard-wide Brahmaputra River. He fled because the then Chinese political hierarchy made their maximum efforts to indoctrinate him and his people into the communist ideologies. But His Holiness wanted otherwise. Stick to the doctrine of the Buddha. In his life in exile in India, over a period of 63 years, as a Buddhist spiritual leader and teacher, he has achieved the spiritual goal and much more. He has achieved prominence among the world's political, religious and social leaders as a universal icon of peace, harmony and non-violence. His cause towards liberating Tibet from the military clutches of China has won international support and sympathy, and many world nations had begun giving political asylum to the Tibetans. Tibetans now live in several world nations either as refugees or as citizens of those nations. His Holiness the Dalai Lama is a very rare phenomenon in human history, having been both temporal leader and spiritual leader of a large state. He sacrificed his former position for safeguarding the noble concepts and teachings of the Buddha, and his plaudits from political leaders and spiritual leaders from nations across the world. His Holiness the Dalai Lama is a rare and exemplary spiritual leader and role model to the leaders all over the world. The world should strive to produce more leaders of this kind, of the 14th Dalai Lama, so this world of ours will be a more beautiful, more peaceful and much more harmonious place for the life of all living beings. The most venerable Mahanayakas, Anunayakas and all the other venerable Sanghas of Siam, Ramanya and Amarapura Nikayas and every Sri Lankan bring their well wishes for His Holiness the Dalai Lama on his 87th birthday, which falls on the 6th of July 2022, for long life and good health. The above laudatory account of His Holiness the Dalai Lama is a tribute to his immense and invaluable service rendered to every sentient being in the world, expressing his quality of non-violence and loving kindness. මේ ලෝකයට කිසිම දෙවොලක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම පැටලිලි සහගත දර්ශනයන් අවශ්‍යත් නැහැ. ඔබේ මනස සහ ඔබේ හදවත ඔබේ දෙවොලයි. කාරුණිකත්වය ඔබේ දර්ශනයයි. එය මගේ සරල දහමයි. ශුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා හිමිපාණන් වහන්සේ පිළිබඳව අද දවසේ අපිට සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්නට අවශ්‍ය කරුණු කාරණා බොහෝමයි. පළමුවෙන්ම උපන්දින සුභාශිංසන පණිවිඩයත් සමග කෙටි අනුශාසනාවක් වෙනුවෙන් වේදිකා මස්තකයට ගෞරව සම්ප්‍රයුක්තව පාද නමස්කාර පූර්වකව සිදු කෙරෙන ආරාධනය ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහනිකායේ උත්තරීතර මහානායක ධූරීන කල්යාණි වංශී කීර්තිසි ශ්‍රී වංගීස වංශාලංකාර විපස්සනා කම්මට්ටානාචාර්ය අග්ගමහා පණ්ඩිත මහෝපාද්‍යය අති ගෞරවාර්හ නම කියනට අවසරයි. දොඩම්පහළ චන්දසිරි උත්තරීතර මහානායක හිමිපාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට සිදු කරන ගෞරවනීය ආරාධනයයි. My respectful invitation is now extended for the Anusasana. Kalyana Vansa Kirti Sri Vangisa Vansalankara Vipassana Kammatanacharya Aggamaha Pandita Maho Mahapadhyaya, Most Venerable Dodampahala Chandasiri Mahanayaka Theru, the Supreme Patriarch of Sri Amarapura Mahanikaya, Sri Lanka. The audience is yours, Venerable Sir. Pudate Pudiniyana Etang Mangala Uttamam මේ සම්භාවනීය උත්සවය සඳහා වැඩම කොට ඇත්තා වූ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලා, අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේලා,
ඒ වගේම ඒ කුලපති ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු මණ්ඩලය ඒ වගේම මේ සෑම දෙනාම ඉතාම උතුම් අවස්ථාවකටයි අපි වැඩම කරලා ඉන්නේ. ලෝකයේ අතිපූජනීය බෞද්ධ අධ්‍යාත්මික නායකයා ලෙස සම්භාවනාවට පත්වන ඒ තිබ්බතේ 14 වෙනි දලයි ලාමාතුමන් ජන්මලාභයේ ජූනි මාස 6 වෙනිදාට වසර 87ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිත්තෙන් ඒට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකාව තුළද උන්වහන්සේට ආශිර්වාද කිරීමට විවිධ පින්කම් රාශියක් සංවිධානය කර තිබෙනවා. එමෙන් දලයි ලාමාගේ සේවය පිළිබඳ ආගමින් විශේෂ සම්මානයක් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පැවැත්වීමද නියමිත අතර එහිදී දක්වන අමරු සංග්‍රහය සඳහා සුභාසින්සන පණිවිඩයක් නිකුත් කරන්නේ ඉතාමත්ම සතුටින්. මේ අවස්ථාව පිළිබඳව කතා කරන විට විදේත උත්මයේ පිළිබඳවයි මේ සිහිපත් කරවන්නේ. ඒ තිබ්බතේ අමුදා ප්‍රදේශයේ දරුවන් 10 දෙනෙකුගෙන් යුක්තයිපල උපන්නා වූ කුඩා උදේම බෞද්ධ අධ්‍යාපනය හැදෑරීමට යොමු අපේ මේ දලයි ලාමාතුමා නාලන්දා සම්ප්‍රදායට විෂයන් අධ්‍යයනය කරන ලද අතර සේපුන් සේරා ගෑන්ඩන් යන නාගික නායකයන් වලින් තම අධ්‍යාපන කටයුතු සම්පූර්ණ කරගත්තා. සම්පූර්ණ ශාස්ත්‍රධරයන් වන උන්වහන්සේ සූත්‍ර විනය අභිධර්මයේ එවාගේම මාධ්‍යමික දර්ශනය බෞද්ධ ඥාන විභාගයේ තර්ක ශාස්ත්‍රයේ සංස්කෘත ව්‍යාකරණ ආදී විවිධ ශාස්ත්‍රයන් අතරියේ බුද්ධි පාර්ශ්ව මන්ත්‍රී උන්වහන්සේ ඉතාම ලෝකේ පුරාම ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණ උන්වහන්සේගේ ඒ ශ්‍රේෂ්ඨතර වැඩ සටහන් නිසාම තිබ්බතේ විමුක්තිය අරගලයේදී ගෙන ගිය සාමකාමී වූ අතිශය අවිහිංසා වූ අරගලයේ නිසා 89 නෝබල් සාමතාගම් සිදුන් ලැබුවා. ඒ වගේම රැමෝන් මැක්සේසේ ත්‍යාගයේම ලින්කන් ත්‍යාගය ආදී ඒ ත්‍යාග ලැබෙන ගෞරව නාම රාශියක් අපේ මේ දලයි ලාමා තුමන්ගේ සේවය නිසා උන්වහන්සේට ප්‍රදානය කර තිබෙනවා. නිස්සබ්දතාවය ඇතැම්මට හොඳම පිළිතුර යන ආදර්ශ පාඨයක් කරගනිමින් බුද්ධමේ සભ્યත්වයේ ලෝකුරා ප්‍රතික්‍රියා කරුණා මෛත්‍රී පුරාණ කියා ලබන 14 වෙනි දලයි ලාමා තුමන්ට 7 වර්ෂාධික කාලයක් ලෝ සසුන් වැඩවසන්නට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය විශේෂයෙන් වෛනිකායේ ගරිතර මහා සංඝරත්නයේ සමස්ත අමරපුර මහා නිකාය වෙනුවෙන් අප උන්වහන්සේට මේ අවස්ථාවේදී ආශිර්වාද පවත්වනවා. උන්වහන්සේ චිරංජීවති. ශුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා මහානායමිපාණන් වහන්සේගේ 87 වන ජන්මදිනය වෙනුවෙන් උපන්දින සුභාශිංසන පෙරදැරි අනුශාසනාව ඉදිරිපත් කිරීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහානිකායේ උත්තරීතර මහානායක ධූරීන කල්යාණ වංශකීර්ති ශ්‍රී වංගීශ වංශාලංකාර විපස්සනා කම්මට්ටානාචාර්ය අග්ගමහා පඬිත මහා මහෝපාධ්‍යාය අතිගෞරවාර්හ නම කියන්නට අවසරයි. දොඩම්පහළ චන්දසිරි උත්තරීතර මහානායක හිමිපාණන් වහන්සේට මාගේ වන්දනීය පුණ්‍යානුමෝදනාව මේ අවස්ථාවේදී පිළිගන්වනවා. මිනනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවේ ආධ්‍යාත්මික සහෝදරත්වය වෙනුවෙන් ශුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා මහා නාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ආමන්ත්‍රණය ජනගත කිරීමේ අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් මගේ ගෞරවනීය වන්දනීය නමස්කාර පූර්වක ආරාධනය ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය අලුත්ගම විමලරත්න හිමිපාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ හටයි. Much merit, Venerable Sir, for that Anusasana. Give the ones you love wings to fly, roots to come back, and reasons to stay.
I quoted His Holiness the Dalai Lama. By looking at this single quote, we can see through the core Buddhist philosophical life that he is leading and so much of positivity and compassion that he spreads around the world. It's time to listen to him and his message to the people of Sri Lanka. The message is read out to us by Professor Aludgama Wimalaratana Thero of the Department of Buddhist Culture, Buddhist and Pali University of Sri Lanka. Over to you, Reverend. Good evening, all of you. Venerable Nayaka Theras, two deans of the faculties of Buddhist and Pali University, and all the academic staff, especially Reverend sirs, and other lay teachers in our university, and our sir, Professor Chandini Bandara, and organizing committee, including Dr. Naminda Porage and other members, and all the students, monks students in Buddhist and Pali University of Sri Lanka, and distinguished guests and other participants in this special occasion. Now let me to read the special message by His Holiness the Dalai Lama. Respected Sri Lankan spiritual brothers and sisters, I would like to thank you for your kindness in celebrating my 87th birthday today. We are all disciples of same teacher and as a simple Buddhist monk, I am doing my best to serve humanity on the basis of ahimsa and karuna. I take great inspiration from a verse by the Indian Master Shantideva. As long as the space endures and as long as wandering beings prevail, until then may I too remain to dispel the sufferings of wandering beings. Consequently, I have a strong determination to be born in places where I can serve the needs of countless sentient beings. In this occasion, I would like to take the opportunity to share with you the several commitments I have made that guide my life. Primary among them, as a human being, one of the 7.5 billion alive today, is encouraging people to understand that we all have responsibility to work to create a happier, more peaceful world. Whenever and wherever I can, I try to share with others the ideas that the key to peace in the world and a real source of joy for each and every one of us in peace of mind. Secondly, for me, as a Buddhist monk, it's unthinkable that our different religions can become a cause for conflicts and divisions that led to people killing each other. It is possible to different religions to live in harmony with one another. According to what I have seen in India where I live, the answer is absolutely yes. Therefore, I dedicate myself to promoting interreligious harmony and understanding. Thirdly, as a Tibetan, I am committed to keeping alive the knowledge and culture that Tibetans have preserved for more than 1,000 years, as well as Tibetan language in which it is expressed. In addition, I am committed to encouraging the protection of Tibet's fragile natural environment. Finally, I have pledged to create greater awareness
and interest in the knowledge of ancient India, which especially entails a true understanding of the working of the mind and emotions. This, I believe, is relevant and has the potential to be widely beneficial in today's world. With regard to mind, the Buddha clearly stated that it can be tamed, and when it is tamed, it is conducive to happiness. It is also said that Buddhas do not wish unwholesome deeds away with water, nor do they remove the sufferings of beings with their hands. Neither do they transplant their own realization into others. They liberate beings by teaching the truth of suchness. The key point to understand here is that even the Buddha cannot simply transfer his own spiritual experience and realization into his disciples out of love and compassion for them. We disciples have to develop our own spiritual insight by study, reflection, and meditation on the truth of suchness as he explained it. Please keep in mind how fortunate we are to be born as human beings in places where the teachings of Buddha Sakyamuni flourish. As you are well aware, at the core of those teachings is the advice to the kind to other whenever we can. Dear spiritual brothers and sisters, I am acutely aware of difficulties the people of Sri Lanka are currently going through. I pray their prosperity and well-being will soon be restored throughout the land. As followers of the Buddha, no matter what hardship we face, we must not lose hope and confidence in our ability to change the circumstances for the better. I am very moved to know that even in the midst of such difficulties, spiritual brothers and sisters are gathering today to celebrate my birthday. Thank you so very much with my prayers and greetings to you all. 5th July 2022. Thank you very much, all of you. May the Triple Gem bless you. ශුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා මහානාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ලංකා ආමන්ත්‍රණය සභාගත කිරීම වෙනුවෙන් මහාචාර්ය අලුත්කම විමල රත්න හිමිපාණන් වහන්සේ වහන්සේට මාගේ ගෞරවනීය වන්දනීය පුණ්‍යානුමෝදනාව. මට අඳුරුතම දිනවල බලාපොරොත්තුව සොයා ගන්නා අතර දීප්තිමත්ම දිනවල අවධානය යොමු කරමි. මම කිසිසේත් විශ්වය විනිශ්චය නොකරමි. ශුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා හිමිපාණන් වහන්සේගේ ගෞරවනීය කෘතඥතාවය ශ්‍රී ලංකාවාසී අප සැමට හිමිවන්නේ මෙවැනි අර්බුදකාරී වාතාවරණයක වුවද කෘතඥතාවයම මුල් කොට ගනිමි. පවත්වනු ලබන මෙම දලයි ලාමා ප්‍රනාම 2022 අන්තර්ජාතික ද්විභාෂිත බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණය වෙනුවෙන් ශුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා මහානාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ජන්මදිනය වෙනුවෙන් පවත්වන දලයි ලාමා ප්‍රනාම 2022 බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණය වෙනුවෙන් වැඩම ආවදාළ උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් උපන්දින සුභාශිංසන සහිත කෙටි අනුශාසනාවක් පිළිගැන්වූ ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහනිකායේ උත්තරීතර මහානායක ධූරීන කල්යාණ වංශ කීර්ති ශ්‍රී වංගීශ වංශාලංකාර විපස්සනා කම්මට්ටානාචාර්ය අග්ගමහා පණ්ඩිත මහා මහෝපාධ්‍යාය අති ගෞරවාර්හ දොඩම්පහළ චන්දසිරි උත්තරීතර මහානායක හිමිපාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් පිරිනැමෙන සමරු කලඹ සහ පරිස්කාර පිළිගැන්වීමේ අවස්ථාව වෙනුවෙන් මා ගෞරවනීය ආරාධනාව සිදු කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේගේ සපමිනීමත් වැඩම වදාළ කරුණ කාරණා වෙනුවෙන් මගේ වන්දනීය පුණ්‍යානුමෝදනාව පිළිගන්නන්න කැමැතියි. මීළඟ අවස්ථාව වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහානිකායේ අති උත්තරීතර මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අවස්ථාවේදී බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණයෙන් පිටතට වැඩම කරනවා.
උන්වහන්සේට අපගේ වන්දනීය පුණ්‍යානුමෝදනාව නැවත නැවතත් දැනුම් දෙන්න කැමැතියි. ශුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා මහානාහිමිපාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිනිකායක මහා සංඝරත්නය නියෝජනය කරන සුභාශිංසන පණිවිඩ ජනගත කිරීම වෙනුවෙන් ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයට වේදිකාවට වැඩමවන ලෙස ආරාධනා කිරීමයි මේදී සිදුවන්නේ. ඒ අනුව පළමුවෙන් ශ්‍රී ලංකා අමරපුර නිකායේ ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනෝදය සංඝ සභාවේ මහානායක ධූරීන වස්කඩුවේ රාජගුරු ශ්‍රී සුභූති විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති අතිගෞරවාර්හ ආචාර්ය වස්කඩුවේ මහින්ද වංශනාහිමිපාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට වැඩම කරන ලෙස. දෙවනුව ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා සංඝ සභාවේ ලේකකාධිකාරී රුසියාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක තැන්පත් අතිගෞරවාර්හ මහාචාර්ය පල්ලේකන්දේ රත්නසාර අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට වන්දනීය නමස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට වැඩම කරන්න. එමෙන්ම පූජනීය අතිගෞරවාර්හ ආචාර්ය දුනුකේඋල්ලේ සාරානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට වැඩම වදාරන ලෙස. එමෙන්ම අතිගෞරවාර්හ පූජනීය මොරගස්ව විජිත ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේටත් පාද නමස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කරනු ලබනවා වේදිකාවට වැඩම වදාරන ලෙස. එමෙන්ම අතිගෞරවාර්හ පූජනීය මාතලේ ධම්මකුසල අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේටත් පාද නමස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට වැඩම කරන ලෙස. We would like to pay our respect for the most venerable Mahasangha who are seated on the stage. Mahanayaka of the Sri Shasanodaya Sangha Sabha of the Sri Lankan Amarapura Nikaya and the chief incumbent of Vaskaduwe Rajaguru Sri Subhuti Vihara, the most venerable Dr. Vaskaduwe Mahinda Vansanahini, the Secretary General of the Sangha Sabha of the Sri Lanka Amarapura Nikaya and the chief Sangha Nayaka of Russia, the most venerable Professor Pallekande Ratanasara Nayaka Thero, Anunayaka Thero, most venerable Dr. Dunukeulle Sarananda Thero, senior lecturer, Department of Buddhist Culture of Buddhist and Pali University of Sri Lanka, most venerable Moragaswave Vijita Thero, senior lecturer, Department of Buddhist Philosophy, Buddhist and Pali University of Sri Lanka, most venerable Matale Dhammakusala Anunayaka Thero. පළමුවෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිනිකායක මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් නිකුත් කෙරෙන උපන්දින සුභාශිංසන පණිවිඩ ජනගත කිරීම. එහිදී පළමුවෙන්ම මල්වතු පාර්ශවයේ මහානායක හිමිපාණන් වහන්සේගේ පණිවිඩය ජනගත කිරීම වෙනුවෙන් අතිගෞරවාර්හ තිබ්බටුවේ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ සුමංගලාභිදාන නාහිමියන්ගේ සුභාශිංසන පණිවිඩය කියවීම උදෙසා මගේ වන්දනීය ආරාධනය අතිගෞරවාර්හ ආචාර්ය දුනුකේඋල්ලේ සාරානන්ද හිමිපාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේටයි. The birth of a holy personality is indeed a blessing to the world. The time is apt to present the birthday greetings of the Mahanayaka Theros to His Holiness. The first message from the Mahanayaka Thero of Malvata chapter of Siam Mahanikaya, Most Venerable Tibbatuave Sri Sumangala Mahanayaka Thero, and the message is presented to us by Most Venerable Dr. Dunukeulle Sarananda Thero. අතිගෞරවාස්පද නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේලා වරප්‍රමුඛ සදා පූජනීය ගෞතම මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පීඨාපති හාමුදුරුවන් වහන්සේලා ඒ වගේම මාංශාපති හාමුදුරුවන් වහන්සේලා වගේම මහාචාර්ය හාමුදුරුවන් වහන්සේලා ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ පත්කාචාර්ය හාමුදුරුවන් වහන්සේලා ප්‍රදාන අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ සුදනාවෙන්ද ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන විද්වත් ඔබ සෑම දෙනාගේම අවසරයි මම බලාපොරොත්තු වන්නේ මහා විහාරීය සභාව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සුභාශිංසන පණිවිඩය මේ අවස්ථාවේ ඉදිරිපත් කිරීමට ශ්‍රී සම්බුද්ධ දර්ශනයේ සංස්පර්ශයෙන් යථාර්ථ ගවේෂණයේ නියුක්ත ලෝකවාසී ජනතාවට මාර්ගෝපදේශ සැපයීමේ උපරි ව්‍යායාමයේ ව්‍යාපෘතව උදාර ලෝක ශාසනික සේවයක් සිදු කරන
ටිබෙටේ ආධ්‍යාත්මික නායක දලයි ලාමා හිමියන්ගේ 87 වන ජන්මදිනය වෙනුවෙන් සුභාශිංසන පිරිනමනුයේ ඉමහත් සන්තෝෂයෙනි. පරෝපකාරය, අවහිංසාව ආදී උතුම් මානව ගුණාංගයන්ගෙන් ජීවිතය පෝෂණය කරගනිමින් අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම යන ත්‍රිලක්ෂණය පිළිබඳ අවබෝධයෙන් ස්වකීය ජීවන ගමන අර්ථවත් කරගත් උන්වහන්සේ ලෝක සාමය වෙනුවෙන් දක්වන දායකත්වය සමස්ත ලෝකයේම අති සම්භාවනාවට පාත්‍රව ඇත. ගරු දලයි ලාමා හිමියන්ගේ 87 වන ජන්මදිනය නිමිති කොටගෙන බෞද්ධ සහෝදරත්ව පදනම විසින් උන්වහන්සේගේ ලෝක සාමය වෙනුවෙන් වූ සිවදෑරුම් ප්‍රයාණය ලෝකයේ ගැටුම් निराකරණය කිරීම සඳහා දැක් වූ අනුපමේය දායකත්වය සානුකම්පිත ගෝලීය නායකත්වයක් ගොඩනැගීම සඳහා වූ දැක්ම නවීන විද්‍යාව හා බෞද්ධ දර්ශනය සංකලනය කිරීම ආදී ශ්‍රේෂ්ඨ අලලා විද්වත් සම්මන්ත්‍රණයක් පැවැත්වීමට කටයුතු කිරීම අතිශය ප්‍රශංසාර්හ කටයුත්තකි. මෙම විද්වත් සංකතනයන් දලයි ලාමා හිමියන්ගේ විදග්ධ සමාජ දාර්ශනික කතිකාවත් ජනගත කිරීමට පිටුබලයක් වනු ඇතු බව අපගේ විශ්වාසයයි. ස්වකීය 87 වන ජන්මදිනයේ සමරන ගරු දලයි ලාමා හිමියන්ට අපගේ සුභාශිර්වාදය ප්‍රකාශ කරන අතරම ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ඉදිරියටත් උදාර ලෝක ශාසනික චර්යාවේ නිරත වන්නට උන්වහන්සේට ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්තිය උදා වේවයි ආශිංසනය කරම්හ. ඒ වගත් මහනුවර උපෝසිත පුෂ්පාරාම විහාරය අධ්‍යාධිපති අවසරයි තිබ්බටු ආවේශී සිද්ධාර්ථ සුමංගලාභිදාන මහා විහාර වංශික ශ්‍යාමෝපාලී මහා නිකායේ මහා නායක ස්ථිරයන් වහන්සේ මල්වතු මහා විහාරය මහනුවර. බොහොම ස්තුතියි. අති ගෞරවාර්හ ආචාර්ය දුනුකේවලේ සාරානන්ද හිමිපාණන් වහන්සේ වහන්සේට වන්දනීය පුණ්‍යානුමෝදනා. ඊළඟට අස්කිරි පාර්ශවයේ මහා නායක ධූරීන අති ගෞරවාර්හ වරකාගොඩ ධම්මසිද්ධි ශ්‍රී පඤ්ඤානන්ද ඥානරත්නාභිදාන නාහිමියන්ගේ සුභාශිංසන පණිවිඩය කියවීම වෙනුවෙන් මගේ වන්දනීය ආරාධනය අති ගෞරවාර්හ මොරගස්වල විජිත ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේටයි. We truly respect for delivering the message, Venerable Dunkeule Sarananda Thero. Now to read out the message from the Mahanayaka Thero of Gasgiriya chapter of Siam Mahanikaya, Most Venerable Varakagoda Jnanaratana Mahanayaka Thero. I respectfully invite the Most Venerable Moragaswavi Vijita Thero on the stage. අති ගෞරවහාර්හ අනුනායක ස්වාමීන්ද්‍ර වරප්‍රමුඛ ශ්‍රීමත් මහා සංඝරත්නය අවසරයි. ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය අවසරයි මොරගොල්ලාගම ප්‍රථම හාමුදුරන් වහන්සේ, ඒ වගේම භාෂා අධ්‍යයන පීඨාධිපති අවසරයි සහාය මහාචාර්ය දෙනගල සිරිනිවාස හාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ මහාචාර්ය ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා, ඒ වගේම ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ගිහි පින්වත් ඇතුළු සම්භාවනීය අමුතන් සිල් දෙනාගේම අවසරයි. මේ අවස්ථාවේදී මම සූදානම් වන්නේ මහා විහාර වංශික සියම් මහානිකායේ අස්ගිරි මහා විහාර පාර්ශවයේ ශ්‍රීමත් මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විසින් අති උතුම් දලයි ලාමා තුමන්ගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් නිකුත් කරන ලද සුභාශංසන පණිවිඩය ඉදිරිපත් කිරීමට සමස්ත ලෝකවාසී අප සියලු දෙනා ප්‍රාර්ථනා කරනුවේ සතුටින් සාමයෙන් පිරි ජීවිතයක් ගත කිරීමටය. කිසිවෙකු විසින් සිතාමතා දුක්ඛිත ව්‍යාකූල ජීවිතයක් නිර්මාණය කිරීමට උත්සාහ නොකරති. අප සියලු දෙනා උත්සාහ කරනුයේ සන්තුෂ්ටිය පිරි ජීවිතයක් ගත කිරීමටය. බුද්ධිමත්ව සැලසුම් කොට අනාගතයටද එම සන්තුෂ්ටිය ගෙන යාමටය. නමුත් බොහෝ විට අප සිතනුයේ තමන් කේන්ද්‍ර කොටගත් ආත්මාර්ථකාමී ස්වરૂපයකින් අනුන් ගැන සිතීම අල්පය. එවැනි චිත්ත ආකල්ප තුලින්
අප දරන උත්සාහයන් හෝ ක්‍රියාකාරකම් සාර්ථක නොවේ. එවැනි අවස්ථාවන් වලදී අප අස්වාභාවිකව හැසිරීමට පෙළඹවීමත් සමග අනවශ්‍ය ගැටලු ඇතිවීමට හේතු වේ. ඉන් පරිහානියට පත්වන්නේ අපමය. ඉන් මිදීමට නම් අප නිරවුල් වූ සුවපත් මනසකින් සිටීමේ සිතිවිලි සමුදායක් සහ ඍජු මානසිකත්වයක් සාදාගත යුතුය. නිවැරදි ලෙස සිතන්නට හැකි පුද්ගලයන් අනුන් ගැනද සිතන්නට පෙළඹෙන්නේය. එනිසා ආධ්‍යාත්මික ගුණය තුළින් සිත දියුණු කර ගැනීම ඉතා වැදගත්ය. 14 වැනි පූජනීය දලයි ලාමා තුමන් විසින් ප්‍රකාශිත ඉහත අදහස අපගේ ජීවිතයට කොතරම් උපයෝගී වන්නේද යන්න එය කියවා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් පැහැදිලි වේ. එතුමා ලෝ පිළිගත් ආධ්‍යාත්මික නායකයෙකු වන්නේද බුද්ධ ධර්මයේ පදනම් කොටගෙන සමස්ත ලෝකවාසී ජනතාවට යහපත් දිවියකට මඟ පෙන්වූ බැවිනි. එතුමන්ගේ 87 වැනි ජන්මදිනය නිමිති කොටගෙන බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පැවැත්වෙන සම්මන්ත්‍රණය ඉතාමත් සාර්ථක වේවායයි ප්‍රාර්ථනා කරන අතර උන්වහන්සේ විසින් මෙතෙක් ඉටු කළ ධාර්මික සේවාවන් වඩා සාර්ථකව කරගෙන යාම සඳහා ශ්‍රී දලදා සමිඳුන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් නිරෝගී සම්පන්නිය සහ දීර්ඝායුෂ ලැබේවායි ආශිංසනය කරම්හ. ඒ වගත් මෙසේම අවසරයි නම කියන්නට මහනුවර හයගිරි විජේසුන්දරාරාම විහාරාධිපති ඓතිහාසික බදුළු මුතියංගන රාජමහා විහාරාධිපති ආචාර්ය වරකාගොඩ ධම්මසිද්ධි ශ්‍රී පඤ්ඤානන්ද ඥානරතනාභිදාන මහා විහාර වංශික ශාමෝපාලි මහා නිකායේ මහා නායක ස්ථවරයන් වහන්සේ වම්හ. So I would like to conclude this message in English within few seconds. The most venerable prelate of the Asgiriya chapter of the Siam Mahanikaya highlights here few key points of His Holiness Dalai Lama. One is his compassionate heart and the other is his universal generosity based on mindfulness. So here Asgiriya chapter encouraged the entire world in order to get the message of His Holiness. So how to overcome hatred, greed, delusion and selfishness in the application of the noble Buddhist teachings like compassion and loving kindness and universal generosity. Thank you very much. අතිගෞරවාර්හ මොරගස විජිත ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට අපගේ වන්දනීය පුණ්‍යානුමෝදනාව. මීළඟට ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහනිකාය වෙනුවෙන් ශුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා හිමිපාණන් වහන්සේට සුභාශිංසන පණිවිඩයක් කියවීම උදෙසා මගේ ගෞරවනීය වන්දනීය ආරාධනය ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා සංඝ සභාවේ ලේකකාධිකාරී රුසියාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක අතිගෞරවාර්හ මහාචාර්ය පල්ලේකන්දේ රතනසාර අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේටයි උන්වහන්සේ විසින් අමරපුර නිකාය වෙනුවෙන් සුභාශිංසන පණිවිඩයක් මේ අවස්ථාවේදී දේශනා කරනවා ඇති. We respectfully invite the Secretary General of the Sangha Sabha of the Sri Lanka Amarapura Nikaya and the Chief Sanghanayaka of Russia, the Most Venerable Professor Pallekande Ratanasara Anunayaka Thero, for a brief talk. ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා සංඝ සභාවේ උපසභාපති තැන්පත් ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනෝදය මහා සංඝ සභාවේ අතිපූජ්‍ය මහා නායක ආචාර්ය වස්කඩුවේ මහින්සන්දහාභිදාන මහා නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ එසේම ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ අනුනායක දුරීන රාජකීය පඬිත මාතලේ ධම්මකුසලාභිදාන නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ එසේම මෙම අධ්‍යාපන ආයතන විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේ ආචාර්ය ගෞරවනීය හාමුදුරන් වහන්සේලා ඇතුළු අපේ ශිෂ්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි අද අති උත්තම දලයි ලාමා තුමාගේ උපන්දිනය සිහිපත් කරන මේ අවස්ථාවේදී අපි උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් සුබ පතනවා මේ ලෝකේ වගේ මේ ලෝකයේ හිටින
ඉතාමත් ශ්‍රේෂ්ඨ බෞද්ධ නායකයෙක් හැටියට. විශේෂයෙන්ම මට ඒ පිළිබඳව තියෙන සතුට වගේම වෙනත් සතුටකුත් තියෙනවා. අපේ ශිෂ්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇතුළු මේ හැම දිනාටම සිහිපත් කරා. මමත් ඔබ වහන්සේලා වගේම ශිෂ්‍ය භික්ෂුවක් හැටියට වයස අවුරුදු 21 දී පමණ තමයි විදේශී අධ්‍යාපනය ලබන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවේ මම ගියන් පස්සේ මට ආපු ප්‍රධාන කාරණය ගිහිල්ලා 6 මාසයකින් අවුරුද්දක් වගේ 6 මාසෙන් 7 මාසෙන් විතර ඒ ලෝකයේ දැක්කම මට හිතුණු එකම අදහස මොකක්ද? මේ රටේ ඉන්න සියලුම භික්ෂුන් වහන්සේලා පුළුවන් නම් අධ්‍යාපනය ලබන්න සහ ලෝකයේ පිළිබඳ දකින්න විදේශයකට යවන්න ඕන. කොහේ හරි යවන්න ඕන. මේ අධ්‍යාපනය නරක හින්දා නෙමෙයි. නමුත් මේ අධ්‍යාපනය වගේම තවත් ඒකට එකතු කිරීමක් තමයි ලෝක දර්ශන ලැබීම. ඒ අනුව මම යම්කිසි අධිෂ්ඨානයක් ඇති කරගත්තා. එහෙම කරනවා. මම අධ්‍යාපනය අවසන් කරලා ඇහිල්ලා විශ්වවිද්‍යාල දෙකේම ඉගෙනුවා. ඒ සියලුම භික්ෂුන් වහන්සේලා මගෙන් අධ්‍යාපනය ලබන්න ආපු අය ඒ කාලේ හැටියට එච්චර ආවේ නැහැ. නමුත් ආපු හැම කෙනාම මම ඊ රටට යවුවා ඉගෙන ගන්න. ඒ යවුවේ මොකටද? මගේ බලාපොරොත්තුව තුන මේ රටේ ඇහිල්ලා මේ හාමුදුරු මේ දැනුමින් මේ අපේ සම්බුද්ධ ශාසනයටත් ඒ වගේම භික්ෂු අධ්‍යාපනයටත් හොඳ දැනීමක් ලබා දෙන්න. ඒ අනුව මම යවාපු කණ්ඩායම් වලින් අපි තාමත්ම සිත්ගත් භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් හිටියා. උන්වහන්සේ පැවිදි කමෙන් මගේ ශිෂ්‍යයෙක් නොවුනට අධ්‍යාපන මට්ටමේ මගේ ශිෂ්‍යයෙක් බවට පත් වුණා. අවුරුද්දක පමණ කාලයක් අපේ සෙවණේ අධ්‍යාපනය ලැබලා හොඳ භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් ඒ රටේදී බෞද්ධ ධර්මයේ පිළිබඳව සේවාවක් කළා. විශේෂයෙන්ම අපි දෙනම තද්ද බල සීතලෙන් ගිහිල්ලා අපි පොඩි දහම් පාසලක් ආරම්භ කරලා තානාපති කාර්යාලය ඉගෙනීම කළා. ඒ වගේ කැපවීම කළා. ඒ වගේම භික්ෂු ආකල්ප අනුව හොඳට ජීවත් වුණා. අපේ හාමුදුරන්ට හොඳ ආදර්ශයක් ඇටියට මම මේ කියන්නේ. එහෙම වුණු හාමුදුරු කෙනෙක් මේ රටට ඇහිල්ලා මේ රටේ පැවිදි පාර්ශවයෙන් අපේ යම්කිසි නිකායක රහසක් නේ කෝට්ටේ පාර්ශවයේ අද නියෝජ්‍ය ලේකම් හාමුදුරු බවට පත් වුණා. ඊටත් වඩා මට ඒක ඉතින් සාසනික වශයෙන්. නමුත් මෙවැනි පාලි හා බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයේ අද ඔබතුම ඔබ වහන්සේලාගේ මහෝපාධ්‍යාය නෙළුවේ සුමනවංශ නායක ස්ථිරන් වහන්සේ මේ තත්වයට පැමිණීම උන්වහන්සේගේ ආයතනයට පැමිණුණු පළවෙනි අවස්ථාව වෙන කාරණාවලට ඇහිලා තියෙන. නමුත් මේ මගේ සම්භාවනීය අවස්ථාවට පැමිණීම නිසා මට බලවත්ම සන්තෝෂයක් ඇති වුණා. ගුරුවරයෙක් ඇටියට ඒ පිළිබඳව අදහස් කරපු මීට අවුරුදු 35කට පමණ කලින් හිටපු දෙයක් මේ වගේ සම්පූර්ණ වීම නිසා. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේලාත් අනාගතේ ඔබ වහන්සේලාට යන්න සිදු වෙයි විදේශීය අධ්‍යාපනය ලබන්න. ඒ ගියන් පස්සේ තේරෙයි අපි ලෝකේ ජීවත් වෙන්න ඕන කොහොමද කියලා, මොන තත්ත්වෙද ඉන්නේ කියලා අපි. ඒකට හොඳම උදාහරණ තමයි දැන් බලන්න අපි අද ජන්මදිනයේ සිහිපත් කරන අතිඋතුම් දලයි ලාමාතුමා. උන්වහන්සේ පිළිබඳ ඉතිහාසය තියෙනවා. මම උලින්ම අපි 1975 දී වගේ ඒ වගේම දකින්න හම්බුණු අවස්ථාව ඉඳලම උන්වහන්සේට මේ රටට එන්න අවස්ථාව සැලසීම සඳහා දීර්ඝ උත්සාහයක් දරුවා. නමුත් දේශපාලනික හේතු නිසා බැරි වුණත් අපේ සම්බන්ධතාවය නැති වුණේ නැහැ. ඒ අනුව තමයි අපි ඔය ශ්‍රී ලංකා ටිබෙට් බෞද්ධ සංවිධානය පිහිටවලා අපේ දමින්ද පෝරගේ මැතිතුමා ඇතුළු පිරිස අපේ හාමුදුරුවෝ මහානායක හාමුදුරුවෝ සමග ඒ කටයුතු සහභාගී වුණේ. නිසා මම උන්වහන්සේගේ ශ්‍රේවය අපි ලෝකේ ජීවත් වෙන අපි භික්ෂුන් වහන්සේලාට තේරවාදී මහායාන කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නියම අදහස ධර්මානුකූලව ලෝකෙ ඉදිරිපත් කරන එක භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් හැටියට අපිටත් හිටියා අපේ තේරවාදී සම්ප්‍රදායෙත්. ඒ වගේම දලයි ලාමාතුමා ගරු කරපු අපේ මහා නායක මහින්පාණන්ට රාශියක් වැඩ හිටියා. දැන් අද නැති වුණත් අපිත් ඒ තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ගෞරවනීය අපේ ශිෂ්‍ය ආයස්මතුන් වහන්සේලා කල්පනා කරන්න ඕන. ඇයි දලයි ලාමාතුමා මේ ලෝකේ අපි සෑම දිනකටම වඩා අභිභව ලෝක ජනතාවගේ ගෞරවයේ පාත්‍රයට හිමුනේ
නෝබල් තෑග්ග ලබන්න පවා ඒ තත්ත්වයයි දේශපාලන හින්දාම නෙමෙයි. ඒකත් එක බලපෑමක් තියෙනවා. නමුත් උන්වහන්සේගේ දැනුම් සම්භාරය හැසිරීම ඒ වගේම සමානාත්මතාවයේ පිළිබඳව සියලු ආගම් පිළිබඳව තියෙන ගෞරවය, මනුෂ්‍යත්වයට තියෙන ගෞරවය නිසා තමයි අද උන්වහන්සේ ගෞරවයට පාත්‍ර වෙන්නේ. උන්වහන්සේගේ සමහර ප්‍රකාශන සමහර විට අපේ රටේ සමහර දිනාට නොගැලපුණත් අසතුටටපත් වුණත් මුළු ලෝකයෙන් පිළිගත් ශ්‍රේෂ්ඨ භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්. උන්වහන්සේ පිළිබඳව තවදුරටත් ඔබ වහන්සේලා හදාරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම පාලි හා බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලය මේ සඳහා නොබිය ඉදිරිපත් වී මම හිතනවා මේ අපේ දමින්ද පෝරගේ මහත්මයාගේ ජයග්‍රහණය. මොකද මේ වගේ කටයුතු කිරීම තරම් පහසු නෑ. ඒ මොකද මම පහුගිය දවසේ යංගිස් රටක් පිළිබඳව උත්සවයක් පවත්වන කොඩියක් දානකොට නිව්යෝක් වලට ආරංචි වුණා මම නිදහස් මන්ත්‍රී ළඟ රුසියානු කොඩිය තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩෙන් එහෙම වෙන්නත් වෙනවා. ඉච්චරම ලෝකයේ අවධානය ඉන්නකොට දලයි ලාමා ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිබඳව වෙනත් රටවල් නොයෙකුත් උත්සව කරනවා. නමුත් අපේ රට තුල එය කිරීම ඉතාමත්ම අමාරු කාර්යයක්. ඒ අමාරු කාර්යය තමයි අද අපි දමින්ද පෝරගේ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලාට ඉතාමත්ම ගෞරවයක්. තේරවාදී බෞද්ධ රටක් හැටියට උන්වහන්සේලා වැඩි පිරිසක් මේ වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ උත්සවයකට ගරු කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. අපි මේ පිළිබඳව ගෞරවනීය හාමුදුරන් වහන්සේලාටත් මෙහි පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේ මහෝපාධ්‍යාය නිලුවේ සුමනවංශ නායක ඉස්තරන් වහන්සේටත් අපේ හෘදයාංගම සන්තෝෂයේ කෘතඥතාවය පුද කරමින් ගරු දලයි ලාමාතුමාගේ ජන්මදිනය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා සංඝ සභාව ඇතුළු මේ අපේ සාමාන්‍යයෙන් මේ රටේ පවතින හැටියට මේ නිකායික වශයෙන් නම් මතක් කර අවශ්‍ය නෑ හුඟක් වෙලාට. මොකද දලයි ලාමතුමත් එක්කයි අපිත් එකයි කවුරුත් එකම භික්ෂුන් වහන්සේලා. මේ කවුරුකත් හිතන්න එපා අපි උන්වහන්සේගේ මේ ඇඳුම හරි මොනවා හරි වෙනස් වුණා දර්ශන ඉදිරිපත් කළා කියලා නෑ. ඔබ වහන්සේලාත් ඉගෙන ගන්න උන්වහන්සේලාගේ මහායානික දර්ශන ගොඩක් ඉගෙන ගන්නවා මේ විශ්වවිද්‍යාලේ බල. ඒ නිසා අපි නිකායක් වශයෙන් නෙවෙයි බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට උන්වහන්සේගේ අදහස් දරන භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට උන්වහන්සේට අපි තුන්රුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් දිව රැකවරණයෙන් চিරාත් කාලයක් ජීවත් වීමට වාසනාව උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපේ සංඝ සභාවේ ගෞරවනීය ආශිර්වාදය මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. එම අනුශාසනාව වෙනුවෙන් මහාචාර්ය පල්ලේකන්දේ රතනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට මගේ වන්දනීය පුණ්‍යානුමෝදනාව. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ නිකායේ උත්තරීතර මහානායක අතිගෞරවාර්හ මකුලෑවේ විමලාභිදාන නාහිමිපාණන් වහන්සේගේ සුභාශිංසන පණිවිඩය කියවීම වෙනුවෙන් මාගේ වන්දනීය ආරාධනය අතිගෞරවාර්හ මාතලේ ධම්මකුසල අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ හටයි. ඒ වගේ මෙහි අධිපතීන් වහන්සේ වගේ අපේ මහාචාර්ය චන්දිම විජේපරාර්ථ ඇතුළු සදහැබර පිළිතුරු ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ අතිපූජ්‍ය මකුලෑවේ විමල මහස්තරන් වහන්සේ නිකුත් කරලා තිබෙන ආශිර්වාදාත්මක පණිවිඩය ඉදිරිපත් කිරීම මා කරන්නේ. රාමඤ්ඤ මහානිකායේ අතිපූජ්‍ය මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද පණිවිඩයයි. ගෞරවාර්හ දලයි ලාමා ස්වාමීන් වහන්සේගේ 87 වෙනි ජන්මදිනය නිමිති කරගෙන පවත්වනු ලබන ශුභාශිර්වාද උත්සවය වෙනුවෙන් පණිවිඩයක් නිකුත් කරන්නේ උන්වහන්සේට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරමින්ය. ආධ්‍යාත්මික බෞද්ධ නායකයෙකු වශයෙන් ලෝක ආගමික හා රාජනායකයන්ගේ සම්භාවනාවට පාත්‍ර වී ඇති දලයි ලාමතුමා ලෝකේ සාමය වෙනුවෙන් දැක් වූ අනුපමේය දායකත්වය පිළිබඳ සැමගේම ගෞරවය උන්වහන්සේට හිමි ඇති බව අප කවුරුත් පිළිගන්නා කාරණයකි. ලෝකයට විශිෂ්ට සිද්ධියක් සිදු කර ඇති එතුමාගේ 87 වෙනි ජන්මදිනය එළඹෙන මේ අවස්ථාවේදී බෞද්ධ සහෝදර පදනම මගින්
සිදු කරන ලබන ආශිර්වාද පූජෝත්සවයේද සාර්ථක වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමි. ගෞරවනීය දලයි ලාමතුමාට නිදුක් නිරෝගී සම්පන්න දීර්ඝායුෂ ලැබේවායි තෙරුවන් සරණ පෙරදරිව අපි ආශිර්වාද කරමු. සුඛී දීර්ඝායුකෝ භව. මේත ශාසන හිතකාමී මහා පඬිත් අතිපූජ්‍ය මකුලේ විහාරස්ථාන ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ මහානායක මහාන්සේ ශ්‍රී විද්‍යාවාස මහපිරිවෙන මිනිඔළුව මීරිගම පරිවිද්‍ය අවසානයි හැමදාම තුරක් පිහිටයි. අතිගෞරවාර්හ මාතලේ ධම්මකුසල අනුනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට අපගේ වන්දනීය පුණ්‍ය අනුමෝදනාව. ඊළඟට ත්‍රිනිකායක අනුනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා විසින් දලයි ලාමා හිමිපාණන් වහන්සේ වෙත එවා තිබෙන සුභාශිංසන පණිවිඩ කියවීමේ අවස්ථාවටයි අපි ලැබෙන්නේ. එහිදී පළමුවෙන්ම මල්වතු මහ විහාර පාර්ශවයේ අනුනායක අතිගෞරවාර්හ ආචාර්ය නියංගොඩ විජිතසිරි අනුනායක හිමිපාණන් වහන්සේගේ සුභාශිංසන පණිවිඩය කියවීම වෙනුවෙන් මගේ ගෞරවනීය ආරාධනය ශ්‍රී ලංකා පාලි හා බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලි අධ්‍යනාංශයේ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය කන්දේගම දීපවංශාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ හටයි. We respect Most Venerable Matale Dhammakusala Anunayaka Thero for reading out the message of the Mahanayaka Thero of Ramanya Mahanikaya, Most Venerable Agamaha Pandita Makulave Vimala Mahanayaka Thero. Now it's time for the birthday greetings of the Anunayaka Theros. This respectful invitation is for Venerable Dr. Kandegama Deepavansa Thero, lecturer of the Department of Pali of the Buddhist and Pali University of Sri Lanka. The Venerable Thero will read out the message from the Anunayaka Thero of Malvatte chapter of Siam Mahanikaya, Most Venerable Dr. Niyangoda Vijitasiri Anunayaka Thero. Over to you. අතිපූජ්‍ය මහානායක අනුනායක ස්වාමීන්ද්‍ර වරප්‍රමුඛ මේ අවස්ථාවට සහ සම්බන්ධ වී සිටින ගිහි පැවිදි විද්වත් සාධුහුනි ශ්‍යාමෝපාලි වංශික මල්වතු මහා විහාර පාර්ශවයේ අතිපූජ්‍ය අනුනායක නියංගොඩ විජිතසිරි මාහිමිපාණන් වහන්සේ විසින් නිකුත් කරන ලද සුභාශංසන පණිවිඩය. ශුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා හිමිපාණන්ගේ 87 වැනි ජන්මදිනය වෙනුවෙන් මෙලෙසින් සුභාශංසන එකතු කිරීමට ලැබීමත් විශාල සතුටකට කරුණක් බව පළමු කොට සිහිපත් කළ යුතුය. ලෝකයේ සමානාත්මතාව පිළිබඳ තිලෝගුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මය අනුව යමින් මෑත කාලීනව එය වඩාත් ප්‍රායෝගිකව ලෝකයා ඉදිරියේ සපත කොට පෙන් වූ ආගමික නායකයෙකු ලෙස දලයි ලාමා හිමියන් සැමදා අපගේ ගෞරවයට පාත්‍ර වන බවද නිර්ලෝභීව සඳහන් කරනු කැමැත්තෙමි. එමෙන්ම ලෝක සාමය මෙන්ම ජනවාර්ගික සහජීවනයේ වෙනුවෙන් වුවද නිරන්තරයෙන්ම දේශනා පවත්වමින් සහ ප්‍රායෝගිකව හා ස්ථානෝචිතව එම අවස්ථාවන් සමග ඒකාත්මික වෙමින් උන්වහන්සේ සමස්ත ලෝක නායකත්වයට මේ මොහොතේ වුවද සපේන පරමාදර්ශය කෙරෙහිද අපගේ අවධානය මෙන්ම කෘතඥතාව හිමි විය යුතු බව තවදුරටත් මා විශ්වාස කරන අතර ශ්‍රී ලංකා වාසී මහා සංඝරත්නයේද තව තවත් උන්වහන්සේ ආදර්ශයට ගනිමින් උන්වහන්සේගේ දර්ශනය හදාරමින් මෙන්ම උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාපටිපාටිය කෙරෙහි උනන්දු විය යුතු බවද මෙහිදී මවිසින් අවධාරණය කරනු කැමැත්තෙමි. එනිසා මෙම සියලු ලෝක පූජිත කටයුතු ඔස්සේ කාගේත් ආදරය ගෞරවය එකලෙස දිනා ගනිමින් නොවෙනස් නිහතමානීත්වයෙන්ම වැඩවසන දලයි ලාමා හිමිපාණන් වහන්සේට තවත් සුවහස් කලක් යෙහෙන් නිදුක් නිරෝගීව දිවි ගෙවන්නට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා යන හැඟීමෙන් උතුම් වූ ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදයේම සැලසේවායි පතමි. සුඛී දීඝායුකෝ භව. සාසනෝන්නතිකාමී අත්සන් තබන ලද්දේ සාහිත්‍ය චක්‍රවර්ති ආචාර්ය නියංගොඩ විජිතසිරි අනුනායක ස්ථවිර.
ආචාර්ය කන්දේගම දීපවංශ ලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට අපගේ වන්දනීය පුණ්‍යානුමෝදනාව. මීළඟට මල්වතු මහවිහාර පාර්ශවයේම අනුනායක දුරන්දර අති ගෞරවාර්හ දිඹුල් කුඹුරේ ශ්‍රී සරණංකර විමල ධම්ම අනුනායක හිමිපාණන් වහන්සේගේ සුභාශිංසන පණිවිඩය කියවීම වෙනුවෙන් මාගේ වන්දනීය ආරාධනය ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය පූජ්‍ය මාවතගම පේමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ හටයි. Thank you, Venerable Dr. Kandegama Deepavansa Thero, for reading out that message. Next, the message from the Anunayaka Thero of Malvatte chapter of Siam Mahanikaya, Most Venerable Dr. Dibul Kumbure Vimaladhamma Anunayaka Thero's message. And the message will be read out to us by Venerable Dr. Mavatagama Pemananda Thero, Senior Lecturer of the Department of Sanskrit of Buddhist and Pali University of Sri Lanka. Reverend Sir, the stage is open to you. මහානායක අනුනායක මහා තේරවරාභිරංජිත ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. මේ සම්මානනීය සම්භාවනීය සභාගර්භයේ සභාරංජනය කරන අපේ මහාචාර්ය චන්දිම විජේ බණ්ඩාර මැතිතුමන්, පෝරගේ මහත්මයා ඇතුළු සාධුහුනි, මේ ප්‍රශස්ත දිභාවශාත්මක ධර්ම සම්මේලනයේදී මේ ඉඩහසර වෙන් කරලා ලැබුණේ සදද්‍යාසයන් ගර්භ කොටගත් ප්‍රශස්ත පණිවිඩයක් සභාගත කිරීම සඳහායි. වෙනසක් වෙන්නත් එක්ක පැරණි සම්ප්‍රදායානුකූලව මෙවැනි මහා විහාරීය පණිවිඩයක් සභාගත කළ යුතු න්‍යායෙන්ම වාසගන් ශෛලියෙන්ම ඒක ඉදිරිපත් කිරීමට මහා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට අවසර ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඓතිහාසික වල්ගම් පාය ශ්‍රී අභය රාජ පුරාණ රාජ මහා විහාරාධිපති ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී අතිපූජ්‍ය තිබුල් කුඹුරේ ශ්‍රී සරණංකර විමල ධම්මාභිධාන මහා විහාර වංශික ශ්‍යාමෝ පාලි මහානිකායේ මල්වතු මහා විහාර පාර්ශ්වයේ අනුනායක නාහිමිපාණන් වහන්සේගේ සුභාසංසන පණිවිඩය බෞද්ධ උරුමයේ එක්තරා මංසලක් වන ටිබෙටයේ ආධ්‍යාත්මික නායකයාණන් ලෙස ලෝක ප්‍රකට මෙන්ම වර්තමාන ලෝකයේ අනිකුත් සෑම රටකම පාහේ වන්දනීය ගෞරව බහුමානයද නොඅඩුව දිනාගත් උත්තරීතර දලයි ලාමා හිමියන්ගේ 87 වෙනි ජන්මදින සැමරුම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මහා සංඝ රත්නය නියෝජනය කරමින් දිගාසිරි ප්‍රාර්ථනා කරමින් සුභාසංසන පණිවිඩයක් නිකුත් කරනුයේ මහත් සතුටින් බව පළමුවෙන්ම සඳහන් කළ යුතු වන්නේය. එසේම මෙත්තා කරුණා මුදිතා සහ උපේක්ෂා යනාදී වතයෙන් බුද්ධ භාසිතයේ සඳහන් වන
සිව් බඹ විහරණය අන් කවර දේශයකටත් වඩා අප වෙසෙන ශ්‍රී ලංකාත් දීපයේ සතරවාහල් කඩමින් අප සමග එකට බැඳී ඇති අතරමෙකි සිව් බඹ විහරණයම ප්‍රකට කරමින් ලෝක සත්වයා වෙත එක් සිත්ව දක්වන දයානුකම්පාව පිළිබඳ ඉගෙනීමට දලයි ලාමා හිමියන් තරම් සුචරිතයක් වර්තමාන ලෝකයේ ආගමික නායකත්වය අතර ප්‍රමුඛව දක්නට නොලැබෙන බව විශ්වාස කරන්නෙමි. එහෙයින් අතීතයටත් වඩා උන්වහන්සේගේ අති උත්තුංග මෙහෙවර වර්තමානයටත් අනාගතයටත් නොනැසි මාහැඟි මාර්ගෝපදේශයන් සපයන අතරම තෙරුවන්හි අනන්ත වූ ගුණ බෙලින් උතුම් දලයි ලාමා නායක හිමියන්ට අත්‍යුත්තම ඓතිහාසික කන්ද උඩරට විරාජමාන උතුම් දළදා වහන්සේගේ අසිරිමත් ආශිර්වාදයෙන් හා තෙරුවන්ගේ අනන්ත ගුණානුභාව බලයෙන් දීර්ඝායුෂ නිරෝගී සුව ලැබ ලෝසසුන් වැඩ වඩන්නට ශක්තිය ධෛර්යය හා වාසනාව උදා වේවායි හෘදයංගමව හිත සිතින් ආසංසනය කරම් උතුම් දළදා සමිඳු සරණයි මේ වගත් මෙසේම අත්සන් කළේ සම්බුද්ධ සාසෝන්නතිකාමි දිඹුල් කුඹුරේ විමල ධම්ම ඓතිහාසික වල්ගම්පාය ශ්‍රී අභය රාජ පුරාණ රාජ මහා විහාරාධිපති මහා විහාර වංශික ශ්‍යාමෝපාලි මහානිකායේ මල්වතු විහාර පාර්ශ්වයේ අනුනායක නාහිමිපාණන් වහන්සේ වම්හ. ඒ ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ මල්වතු මහා විහාරයේ අනුනායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ වන ති ගෞරවාර්හ දිඹුල් කුඹුරේ විමල ධම්මාභිධාන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේගේ සුභා සංසන පරිවිඩයයි. ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව අපේ ස්තුතිය ප්‍රදානය කරන ගමන් සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණ වේවා කියලා ආශිර්වාද කරමින් මා මේ කාර්යය સમાપ્ત කරනවා. තෙරුවන් සරණයි. ආචාර්ය පූජ්‍ය මාවතගම ප්‍රේමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට අපගේ වන්දනීය පුණ්‍යානුමෝදනාව. ඊළඟට අස්කිරි මහා විහාර පාර්ශවයේ අනුනායක දුරන්දර අතිගෞරවාර්හ වෙනරුවේ ධර්මකීර්ති ශ්‍රී රතනපාල උපාලි අභිදාන අනුනායක හිමිපාණන් වහන්සේගේ සුභාශිංසන පණිවිඩය කියවීම වෙනුවෙන් මාගේ වන්දනීය ආරාධනය බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලි අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය කොටියාගල උපරතන හිමිපාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ හටයි. Much merit, Venerable Dr. Mavatagama Pemananda Thero. Now this cordial invitation goes out to Venerable Dr. Kotiyagala Uparatana Thero, the head and the senior lecturer of the Department of Pali of Buddhist and Pali University of Sri Lanka. The Venerable Thero will read out the message from the Anunayaka Thero of Asgiriya chapter of
Siam Mahanikaya, Most Venerable Dr. Vendaruwave Upali Anunayaka Thero. Message. ස්වාමීන් වහන්සේ මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන සියලුම වියතුන්ගෙන් අවසරයි අස්ගිරිය මහා විහාර පාර්ශ්වයේ අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ පණිවිඩය ඉදිරිපත් කිරීමට මගේ සූදානම සුභාසිංසනය ලෝක සාමය ඇති කිරීමට ජාතීන් අතර මිත්‍රත්වය රැකීමට යුද්ධය වැළැක්වීමට දේශ සීමා ආරවුල් වැළැක්වීමට සෝබාදහම රැක ගැනීමට අද ලොවට දිය හැකි ඉමහත් දායාදයේ බුදුදහමයි. එම උතුම් කාර්ය මැනවින් අවබෝධ කරගෙන ඒ වෙනුවෙන්ම මුළු ජීවිත කාලයම කැපකොට කටයුතු කරන පූජනීය දලයි ලාමාතුමා දිවිමග 87 වන වියටපත් වූ වැදගත් අවස්ථාවේ අපගේ ආශිර්වාදය ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නේ ඉමහත් සතුටිනි. අද ආධ්‍යාත්මික දියුණුවක අවශ්‍යතාවය වෙනදාට වඩා බෙහෙවින් දැන්න වර්තමාන ලොවට එම අවශ්‍යතාවය මැනවින් ඉටු කරන ගෞරවනීය දලයි ලාමාතුමා ලොවටම මහඟු සම්පතකි. බුදුදහම මිනිස් හිත් හදන ඉගැන්වීමක්. ඒ ඉගැන්වීම ලොවට දායාද කිරීම වෙනුවෙන් සම්මන්ත්‍රණ සාකච්ඡා වැඩමුළු ලොව පුරා පවත්වමින් විශාල මෙහෙවරක යෙදෙන පින්වත් දලයි ලාමා උතුමන්ට උතුම් දළදා සමිඳු පිහිටයි. දීර්ඝායුෂ ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමි. මේ වගට අස්කිරිය මහා විහාර පාර්ශ්වයේ අනුනායක වේනුරුවේ ශ්‍රී උපාලි අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේ ආචාර්ය කොටියාගල උපරතන ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට අපගේ වන්දනීය පුණ්‍යානුමෝදනාව. මීළඟට අවසන් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ නිකායේ අනුනායක ධූරීන අතිගෞරවාර්හ දීවැල මහින්ද අනුනායක හිමියන්ගේ සුභාශිංසන පණිවිඩය කියවීම වෙනුවෙන් මගේ ගෞරවනීය වන්දනීය ආරාධනය බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය අධ්‍යනාංශයේ කතිකාචාර්ය පූජ්‍යපාද සෙල්ලකතරගම ඥානාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ හටයි. Much respect, Venerable Dr. Kotiyagalu Uparatana Thero. To read out the last message from the Anunayaka Thero of Ramanya Nikaya, Most Venerable Devala Mahinda Anunayaka Thero, I cordially invite Venerable Sellakatragama Jnana Lankara Thero, lecturer of the Department of Buddhist Culture of Buddhist and Pali University of Sri Lanka. අතිගෞරවාර්හ මහානායක හාමුදුරන් වහන්සේ එවැගේම අනුනායක හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රධාන මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධව ඉන්න මහාචාර්ය ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය හාමුදුරන් වහන්සේලාගෙන් මහත්ම මහත්මීන්ගෙන් වගේම විද්‍යාර්ථී හාමුදුරන් වහන්සේ ශිෂ්‍ය මහත්මීනි අති උතුම් පූජනීය දලයි ලාමා තුමන් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ අති ගෞරවාර්හ දීවැල මහින්ද අනුනායක මහා ස්ථවිර පාදයන් වහන්සේ විසින් ඉදිරිපත් කරන්නට යෙදෙන සුභාශිංසනය මෙසේ ඉදිරිපත් කරන වගයි. පරාර්ථ චර්යාව වනාහි සුපේශල ශික්ෂාකාමී භික්ෂූන් වහන්සේ නමකට ලෝක සත්වයා ඉදිරියේ තම දර්ශනය සහ දහම පැතිරවීම වෙනුවෙන් සුසමාදර්ශව වැඩවිසීම උදෙසා අත්‍යන්තයෙන්ම ඇවැසි වන්නක් බව විශ්වාස කරන හේයින් ලෝක පූජිත ආගමික නායකයන් වහන්සේ නමක වන දලයි ලාමා හිමියන් යනු මෙහි පිට සජීවමානව වැඩවසන සුදුර්ලභ බුද්ධ පුත්‍රයාණන් වහන්සේ නමකි. විශේෂයෙන්ම
සුබුද්ධිමත් ලෙස ලෝකයේ බොහෝ ව්‍යසනකාරී අර්බුදයන් ලෙස මැදහත් සිටින් බලාවදාළ උන්වහන්සේ ඒ වෙනුවෙන් සිදු කරන දේශනාවන් අනුශාසනාවන් හේතු කොටගෙන තවත් බොහෝ ඇතිවන්නට තිබූ අර්බුදකාරී වාතාවරණයන් සමනය වූ අවස්ථා අපි දැක අසා ඇත්තෙමු. ඒ නිසාවෙන් වාචාර්ථයෙන්ම උන්වහන්සේ මෙලව ආධ්‍යාත්මික නායකත්වයේ වර්තමාන සංකේතය ලෙසින් ගිහි පැවිදි දෙස් විදෙස් සැමගේ පාද නමස්කාර පූර්වක කිත් පැසසුම් ලැබීමට ඒකාන්තයෙන්ම සුදුසු සුචරිතයකි. ශ්‍රී ලංකා ත්‍රෛනිකායික මහා සංඝරත්නය නියෝජනය කරමින් මෙලෙස උන්වහන්සේගේ 87 වැනි ජන්මදින සැමරුම උදෙසා දලයි ලාමා හිමියන්ට ආශිර්වාද එකතු කිරීමට ලැබීමේ සතුටද පෙරදැරිව තවත් চিරාත් කාලයක් අනන්ත වූ තුනුරුවන්ගේ ආනුභාවයෙන් යෙහෙන් සුවෙන් වෙසෙන්නට උන්වහන්සේට ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව ලැබේවායි ඉත සිතින් පැතීමට මෙය ගෞරවනීයව අවස්ථාවක් කරගනිමි. සුඛී දීඝායුකෝ භව. මෙයට ශාසනෝන්නතකාමී අතිපූජ්‍ය දීවල මහින්ද අනායක ස්තුතිරයන් වහන්සේ බොහොමත්ම ස්තුති පෙරවන් සරණ. පූජ්‍යපාද සෙල්ල කතරගම ඥානාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට අපගේ වන්දනීය පුණ්‍යානුමෝදනාව. සෑම දෙයක්ම වෙනත් කෙනෙකුගේ වරදක් යයි ඔබ සිතන විට ඔබ බොහෝ දුක් විඳිනු ඇත. සෑම දෙයක්ම ඉස්මතු වන්නේ ඔබෙන්ම පමණක් බව ඔබ තේරුම් ගත් විට ඔබ සාමය හා ප්‍රීතිය යන දෙකම ඉගෙන ගනු ඇත. මීළඟට මෙම බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණයේ 2022 දලයි ලාමා ප්‍රණාම වැඩසටහනෙහි සමරු දේශනය වෙනුවෙන් අපි එළඹෙනවා. ඒ සඳහා මගේ වන්දනීය ගෞරවනීය ආරාධනය ශ්‍රී ලංකා අමරපුර ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනෝදය සංඝ සභාවේ මහානායක දුරන්දර වස්කඩුව රාජගුරු ශ්‍රී සුබූති විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති තැන්පත් අතිගෞරවාර්හ ආචාර්ය වස්කඩුවේ මහින්ද වංශ මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ හටයි. Thank you very much, Venerable Sellakatragama Jnanalankara Thero. I would now like to respectfully invite the Most Venerable Mahanayaka Thero of the Sri Sashanodaya Sangha Sabha of the Sri Lanka Amarapura Nikaya and the Chief Incumbent of Vaskaduwe Rajaguru Sri Subhuti Vihara, the Most Venerable Dr. Vaskaduwe Mahindavansa Nahini, to deliver a speech commemorating the Holiness's greatness. Over to you. Sri Lanka රාමඤ්ඤ මහානිකාය අනුනායක දුරන්දර අතිගෞරවනීය අපේ නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහානිකායේ මහලේකාධිකාරී හා වැඩබලන මහානායක ශ්‍රී මහාචාර්ය පල්ලකන්දී නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ, මෙම ආයතන හා සබැඳි ආචාර්ය මහාචාර්ය විද්වත් යතිවරයන් වහන්සේ, ශිෂ්‍ය පුත්‍රයන් වහන්සේ, මහාචාර්ය අපේ චන්දිම විජේ බණ්ඩාර මැතිතුමනි, ඒ වගේම බෞද්ධ සහෝදරත්ව පදනමේ ගරු සභාපති, ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සම්මේලනයේ නියෝජනයකම් දුරහොබවන ආචාර්ය දමේන්ද්‍ර පෝරගේ මැතිතුමන් ඇතුළු විරත් සම්භාවනීය පැමිණ සිටින හිතවතුනි, අද මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව අපිට කළ ආරාධනය මේ වෙලාවේදී බොහොම ස්තුතිපූර්වකව පළමුවටම සිහිපත් කරනවා. විද්වතුන් වහන්සේලා මේ අවස්ථාව බබලවනවා. අපේ සම්ප්‍රදාය තරමක් වික්මවමින් පැරණි සම්ප්‍රදායට ගිහිල්ලා මේ සභාගර්භයේ තිබු ගමන් මඟ
තරමක් වෙනස් කරලා සභාව අවදි කළ අපේ ගෞරවනීය නායක හාමුදුරන් වහන්සේ පිළිබඳවත් විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේදී මා සිහිපත් කරන්න ඕන අපේ ශිෂ්‍ය පුත්‍රයන් වහන්සේලා සමූහයක් මෙතන ඉන්න නිසා අපි යන ගමන් මගේ බැබලෙන සම්දිස්ථානයක් නිම කිරීමේ හැකියාව පුද්ගලයන් සතුව තිබෙන්න ඕන. චන්දිම් විජේබණ්ඩාර මහත්මයාලා අපේ ගුරුවරු. එතුමන්ලා දීපු නිර්ණායකයන් තමයි ඔය එදා අපිට. අද මේ ලෝකයේ බොහෝ දෙනා තාමත්ම ගෞරව පූර්වකව සලකන පුද්ගලයෙක් පිළිබඳව අනුස්මරණය කිරීමක් සිද්ධ කරන්නේ. දලයි ලාමාතුමා මේ රටට වැඩමවා ගන්න බැරි වුණා. ඒ අතරතුරනේ විතර තියෙන්නේ වෙනත් දේශපාලන මතවාද. ඒක කතා කළ යුතු වෙනම විෂයක්. එතුමන් අතිශයින්ම පූජනීයයි. අපේ උගත් යතිවරයන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා මෙතනදී. මම කැමති අවධාරණය කරන්න අපේ රටේ මහා නායක හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. මමත් ඔය එක තැනක ඉන්න කෙනෙක්. නමුත් දලයි ලාමාතුමාට තරම් ලෝකය මේ තේරවාදී බෞද්ධ රටේ ඉන්න එක හාමුදුරුවකටවත් සලකනවද? ඒ තරමටම දලයි ලාමාතුමා විශ්වගත වෙලා තිබෙනවා. සැලකිය යුතු කාරණාවක්. මේ කරුණ කීපය මම කිව්වේ මා ගොනු කළ දේශනයේට තරමක් අමතරව. මොකද මට හිතුණා මෙතන අපේ දැනුගත් ආචාර්ය මහාචාර්ය යතිවරයන් වහන්සේලා සමූහයක් වෙන ගී පැවිදි අනාගතය දකින්න අපේ ශිෂ්‍ය යතිවරයන් වහන්සේලා ඉන්නවා, ශිෂ්‍ය පුත්‍රයන් වහන්සේලා ඉන්නවා. ඒ අයටත් අපි මගක් සකස් කරන්න ඕන. ඒක අපේ යුග මෙහෙම. මොකද බොහෝ තැන්වලින් මේ කටයුත්ත ඉෂ්ට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දලයි ලාමාතුමා පිළිබඳව අපි ලෝකය කතා කරන්නේ කරුණාවේ විශ්වීය මුද්‍රාව. ලෝකයේ ආධ්‍යාත්මික නායකත්වයේ විදියට තමයි කතා කරන්නේ. දැන් බලන්න ඇමරිකාව, කැනඩාව, ජර්මනිය, රුසියාව විවිධ රටවල් වල ආධ්‍යාත්මික නායකයා කියලා සලකන්නේ කවුද? අවිවාදයෙන් අපි පිළිගන්න ඕන. අවිවාදයෙන් අපි එතන ඉඳ ගන්න ඕන. මේ දලයි ලාමාතුමා. එතෙන්ට එතුමන් ගියා. යාමට අවශ්‍ය ලොකු පසුබිමක් එතුමන් නිර්මාණය කරගත්තා. අවශ්‍ය ලොකු අනුගාමික පිරිසක් එතුමන් නිර්මාණය කරගත්තා. අවශ්‍ය ආධ්‍යාත්මික ශක්තියක් එතුමන් නිර්මාණය කරගත්තා. පසුබිම බුදුදහම අපිටත් ඒකනේ තියෙන්නේ. අපෙත් පසුබිම බුද්ධහම. අපි කතා කරන මහායාන, හීනයාන, අරයාන, මේ යාන මොන වුණත් යම් පදනක් මත ඉඳගෙන යන ගමනක් මේක. ටිබෙට් දේශයත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවට ඇති සබඳිදාවට වඩා පුළුල් ඉතිහාසයක් එක් නොවීදුනත් ආසන්නම වශයෙන් ටිබෙටේ සමග අපට සමීපත සම්බන්ධතාවය ටිබෙටයේ අපේ රටට ආපු මහින්ද හාමුදුරුවෝ. මහින්ද හාමුදුරුවෝ. අපි ටිබෙටය ගැන කතා කරනකොට අපේ රටේ මෑත ඉතිහාසයත් එක්ක මහින්ද හාමුදුරුවව ගලවලා දාන්න බෑ. උන්වහන්සේ කවි ලිව්වා. ටිබෙටේ ඉපදුනාට ලංකාවේ ඉඳගෙන බොහෝ දේ කළා. අද අපි නොලියන කවි මහින්ද හාමුදුරුවෝ ලිව්වා. උන්වහන්සේගේ පෑන් තුඩෙන් මේ සිංහල ජාතිය
අවදි කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් උන්වහන්සේ ඇති කරගත්තා. ඒ නිසා අපි අද දලයි ලාමාතුමා සමරනකොටම අර අපේ එස් මහින්ද හාමුදුරු ගැනත් සිහිපත් කිරීම හරි වටිනවා. මොකද ටිබෙට් නිසා. එතකොට එස් මහින්ද හාමුදුරුවොත් ආගමික ධර්මශාස්ත්‍රීය මේ ආදී වශයෙන් මේ රට තුළ විප්ලවයක් කළේ. ආධ්‍යාත්මික නායක අපේ දලයි ලාමා තුලත් ලෝකය තුළ බුදුදහම පදනම් කරගෙන විප්ලවයක් කරන්න. අපි ළඟට නොයන මිනිස්සු එතුමන් ළඟට යනවා. එකට හේතුවක් එතුමා නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ලෝකයේ බොහෝ දෙනාගේ බහුමාන ලක්වෙච්ච දලයි ලාමාතුමාගේ ජන්මදිනය වෙනුවෙන් ඇත්ත වශයෙන් අපත් එකට එකතු වෙලා ආශිර්වාදයක් කරන එක අපේ යුතුයකමක් මෙන්ම මේ රටෙන් දෙන්න පුළුවන් ශක්තියක් ලබා දීම කියලායි මා කල්පනා කරන්නේ. 1935 දී ටිබෙට් අම්දෝ දිස්ත්‍රික්කයේ පුංචි ගමක පුංචි පවුලක ඉපදිච්ච මෙතුමන් අවුරුදු 5ක් කියලා කියන වයසේදී අවුරුදු 5ක් පුංචි දරුවෙක් පාසලට ඇතුල් කරන්නේ අවුරුදු 6න්. ඉස්සර පාසල ඇතුළත් කරේ මහාචාර්යතුමා අපි 5න් ගියේ ඉස්කෝලේ. දැන් 6 යන. අවුරුදු 5ේදී මෙතුමා ආධ්‍යාත්මික නායකයෙක් මට්ටමටපත් වුණා. දලයි ලාමා වරයා බවට පත් වුණා ඒ ටිබෙටේ. ඊළඟට අවුරුදු 6 වෙනකොට අධ්‍යාපනය පටන් ගත්තා. අවුරුදු 25 දී බෞද්ධ දර්ශනය පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය සම්පූර්ණ කළා. එතකොට එතුමන් තවත් විශ්වවිද්‍යාල 3කම අවුරුදු 24කට අභියෝගාත්මක විෂයන්ට මුහුණ දීලා තිබුණේ. විවිධ අංශවලට හැකියාව ඇති කරගෙන එතුමන්ගේ දැනුම ඒ විශ්වවිද්‍යාල හරහා එතුමන් වර්ධනය කරගෙන තිබුණා. ඒකම මුන්වහන්සේ මොන්ඩෑම් උත්සවයේදී ඒ රටේ අධ්‍යාපනයේ අවසන් විභාගයට පෙනී ඉන්නේ භික්ෂූන් වහන්සේලා සමූහයක් ඉදිරිපිට. එක දවසක් තුල අවස්ථා 3කදී පරීක්ෂණ 3කට මුහුණ දෙන්නට ඕන. පළමු අවස්ථාවේදී භික්ෂූන් වහන්සේලා 39කට මුහුණ දෙන්නට ඕන. ඒකයි තර්ක ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව. විද්වතුන් වහන්සේලා 39ක් ඉදිරියේ. සාමාන්‍ය කල්පනා කරලා බලන්න ඉතින් අද අපි මේ විදිහට මුහුණ දෙන්නේ නැහැනේ. අපේ අධ්‍යාපනයේ උගත් බුද්ධිමත් විද්වත් මණ්ඩලයක් 39කින් සමන්ත මණ්ඩලයක් ඉස්සරහට තනි පුද්ගලයෙක් ගිහිල්ලා ඒකට මුහුණ දෙන්නට ඕන. මෙතුමන් උදේ ඒකට මුහුණ දුන්නා. දහවල් තවත් 25 දෙනෙකුගෙන් යුක්ත මණ්ඩලයකට ඊළඟට මුහුණ දෙන්නට ඕන. හවස්සරුව තවත් ඒ විදිහම විද්වතුන් වහන්සේලා 35 නමගේ මණ්ඩලයකට පාර භෞතික විද්‍යාව පිළිබඳව මුහුණ දෙන්නට ඕන. දැනුම පරීක්ෂා කරන්න. මේ හැම දෙයකින්ම උන්වහන්සේ විශිෂ්ටත්වයටපත් වුණා. දැනුම. ඒ නිසා උන්වහන්සේ තව තවත් මේ සමාජයට කීර්තියක් අත්කර දෙන්න පුළුවන් පසුබිමක් ජීවිතය තුළ නිර්මාණය කරගත්තා. අපි දන්නවා බොහෝ ගෞරව සම්මාන එතුමන් ලබාගෙන දීර්ඝ ගමනක් යද්දී ඒ ටිබෙටේ නායකයා විදියට විශාල තර්ජන ගොඩකට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා. අපි කවුරුත් දන්නවා. ටිබෙටය ලොකු ආක්‍රමණයකට මුහුණ දුන්නා. හිතන්න එපා එදා ටිබෙටේ ආක්‍රමණය කරලා ගහලා පන්නල දාලා ඉතින් අවසන් කළා කියන එක. අපේ විද්වතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න නිසා මෙතන මම මතක් කරන්න කැමතියි.
අදත් සංහාරය ඉවර නැහැ. අපි තලේබාන් සංහාරය ගැන කතා කරනවා. බුදු පිළිම කැඩුවා කියලා කියනවා. හැබැයි බුදු පිළිම කැඩිච්ච එක කඩන එක අපේ හාමුදුරුවනේ තාම අවසන් වෙලා නැහැ. කොමියුනිස්ට් සංහාරය තාම අවසන් වෙලා නැහැ. බෞද්ධයන්ට රේව තියෙන මේ අවුරුද්දක් ඇතුළත මම හිතන්නේ ටිබෙට් වල අඩි 104ක් උස බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් විනාශ කළා. කවුද කතා කළේ? කො අපිට පණිවිඩේ? පණිවිඩේ ලැබුණත් කො අපි නැගිට්ටද? අපි නැගිට්ටේ නැහැ. අපි නැගිට්ටේ නැහැ. ලෝකේ කවුරුවත් නැගිටින්න කෙනෙක් නැහැ. හැබැයි එක එක යුග තිබුණා. කතා කරන දැන් කතා පෙට්ටිය ඔක්කොම වැහිලා ගිහිල්ලා මම දන්නේ අර ආණ්ඩුවේ කතා පෙට්ටි ටික වැහුණා වගේ ටික පහුගිය කාලේ අරලා තිබිච්ච. ඒ නිසා අදත් කොමියුනිස්ට් සංහාරය බුදුදහමට විරුද්ධව සිද්ධ වෙනවා. කෙනෙක් කැමති වෙන්න පුළුවන්, අකමැති වෙන්න පුළුවන්. මම මේ කියන්නේ වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක තත්ත්වය ටිබෙටේ. එන තැන කොතනින්ද මම දන්නේ. අර උංගෝලජ්ජලාව චීනෙන් නම් පොඩි. එතකොට මේ තත්ත්වෙන් ආපු මේ ලාමාතුමන් ඉන්දියාවට ගියාට පස්සේ ඉන්දියාවට ගියේ ඇයි? රැකවරණය පිණිස. දැන් ඕන දෙයක් අපිට යන්න තැනක් අපිට දිනන්න තැනක් තියෙනවා. රැකවරණය ලබා දුන්න ඉන්දියාවේ. ඉන්දියාවෙන් උදව් කළා ඒ වෙලාවේදී. බැරි වෙලාවට අපිට තේරෙන අවස්ථා තුන පාවිච්චි. වැඩි වැරදුනා. අපි හිතන් හිටිය දෙන්නේ අතනින්ම තමයි හොදට පුරවල ගෝඩි ගණන් පුරවල දෙන්නේ. අතනින් තමයි කියලා. කැන්ටුල්ල දෙන්න වෙයි කියලා. නමුත් පන්තිවල මොකද වුනේ? ලැබුණේ අල්ලපු අත්ෙන් විතරයි. අපි උපන් තැනින් විතරයි. යන්තම් හරි දෙකෙන්ට අපි විරුද්ධ යම් යම් දේ කරන අපේ මිනිස්සු මොකයි බුද්ධිමත් වෙනට හිතන්න ඕන. අනාගතේට කල්පනා කරන්න ඕන. එතකොට මෙතුමන් ජීවිතය ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්දියාවට ඇවිල්ලා ඉන්දියාවේ තැනක් ස්ථානයක් ධර්මශාලා කියන ප්‍රදේශයේ අද ජීවත් වෙනවා. ධර්මශාලාවල එතුමන් හිටියට ඉන්දියාවේ ජීවත් වෙන කාර්ය අමාරුයිනේ. අපේ ආම්බු ධර්ම ප්‍රචාරකවත් කියන්නේ නැහැ ඉන්දියාවේ. එංගලන්තය, ඇමරිකාව, රුසියාව, ජර්මනිය, ප්‍රංශය ලැබෙනවා නම්. හැබැයි අපේ හාමුදුරුවෝ ඉන්දියාවේ ගිහිල්ලා ඔය දුෂ්කර ගමන ගත කරලා ඉතින් එහා ගිහිල්ලා තියෙනවා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අදත් අපේ ඉන්දියාවේ හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. හරියට දුක් විඳින මේ තරුණ හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. හරියට අමාරුයි ජීවත් වෙන්න. හරි අමාරුයි වැඩ කටයුතු කරන්න. ලාමාතුමා ඉන්දියාවේ ජීවත් වුණා. රැකවරණය ලැබුණා. රාජ්‍ය සැලකුවා. ප්‍රදේශයක් බාර දුන්නා. අද ධර්මශාලා කියන ප්‍රදේශයේ ලොකුම ආදායම් මාර්ගය කොහෙන්ද? විතර අන්න ඩොලර් එනවා. ඩොලර් එනවා. එංගලන්තෙන්ද, ඇමරිකාවෙන්ද, රුසියාවෙන්ද, ප්‍රංශෙන්ද, ජර්මනියෙන්ද? දැන් හොඳ වෙලා ලාමාතුමා ලංකාවට ගෙන්න ඩොලර් හොයන. ලොකු ආදායම් මාර්ගයක් ඉන්දියාව. තවත් රැකවරණය දුන්න දෙපැත්තක්. එකක් තමයි ඉන්දියාවේ ආර්ථිකයට එක ශක්තියක්. අනිත් එක තමයි ආධ්‍යාත්මික පාරිශුද්ධත්වයට පත්වෙච්ච නායකයෙක් ඉන්දියාවේ ඉන්නවා කියලා කියනවා. ඉන්දියානු දේශනේ ඔය විදිය පුදුලේ පහළ දෘෂ්ටි කෞතුකාගාරයක් කියලා කිව්වේ. ඉතින් ඒ කාලේ අපිට කිව්වා ඉන්දියාව දෘෂ්ටි කෞතුකාගාරයක්. ඉන්දියාවට විශේෂ පුද්ගල පහළුනේ. දැන් ටිබෙට් වලින් ඇවිල්ලා ඉන්දියාව ඒ හරහා යම් පදනමක් ඇති කරගෙන තියෙනවා ඒ අනුව. ඒ නිසා එතුමා බොහෝ යහපත් ගමනක් වෙන්න යහපත් අනුගම බලන්න ටිබෙට් දාස් ගානක් ඉන්නවනේ. අපි බෝධින් ජයශ්‍රී මහ බෝධින් වහන්සේ ළඟට ගියාම අපේ හාමුදුරුවනේ අපි නැවෙන දොයි තරමටම නෑ. ඒගොල්ලන්ගේ මතයක් තියෙනවා. ඒ මට්ටමට යන්න කී වතාවක් කොන්ද නමනවද? කොන්ද උලනවද? ලෑල්ලුට ඉඳගෙන කී
කී වතාවක් වඳිනවද? අපිට හරියට දන ගාලා පසක පීඩවලා වඳින්න බෑ. මිනිස්සු නැගිටින ඉඳ ගන්න නැගිටින ඉඳ ගන්න නැගිටින ඉඳ ගන්න කී වතාවක් අපේ හාමුදුරුවනේ වන්දනා කරනවාද? ඒක හොඳ එක්සර්සයිස් එකක්. ඒ එක්සර්සයිස් කරන්නේ අපි. බල පොතේ කියලා දීපුවා කරන්නේ නැති එකට වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඉතින් මේ නායකයන් අනුනායකයන් මානායකයන් තියාගෙන පුදුවට වෙලා ඉන්නවා. මේකේ බුදුහාව දීපු ව්‍යායාම තේරුම් ගන්න තියෙනකොට ටිකක් අමාරු වෙනවා. එතකොට මෙතුමන් ඉන්දියාවට ලොකු අවධියක් ඇති කළා. ඉන්දියාවට ලොකු අවධියක් ඇති කළා. ටිබෙට් රටේ ඉඳලා අර සතුරු ප්‍රහාරයට ලක් වෙලා ආධ්‍යාත්මික ශක්තියත් අරගෙන ඉන්දියාවට ඇවිල්ලා අද ලෝකේ ඉන්න බැබලෙන තරුවක් බවට පත් වෙලා බැබලෙන තරුවක් බවට පත් වෙලා අද අපි පාලි බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ ශ්‍රවණාගාරය ඇතුළේ ඉඳගෙන අපි යවනවා මහා ඵලයක් ශක්තියක් ආශිර්වාදයක්. ඇයි එතුමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික බලය නිර්මාණය කරගත් බෞද්ධ සේවය වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ කටයුතු ටික කරන්නේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ ආදරය උන්වහන්සේ කරිස්ත වශයෙන්ම අර උන්වහන්සේගේ මූල දිහා බැලුවම උන්වහන්සේගේ හැසිරෙන ක්‍රමේ දිහා බැලුවම අපේ ජීවිතයේ අපේ හාමුදුරුවනේ අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕන. ඔය කරුණාව, ඔය දයාව, ඔය අනුකම්පාව අපි ළඟ තියනවාද පුංචි දරුවෙක් ළඟට ගන්න. ආදරෙන් ආශිර්වාද කරන්න හරි අඩුයි. නොකරනව නෙවෙයි. අපේ හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා ආදරෙන් ඔළුව අතු ගාලා ආශිර්වාද කරන. එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඕ ඉතින් අපේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුව මෙතුමා හැසිරෙන ක්‍රමය, ඇවිදින ක්‍රමය, කතා කරන ක්‍රමය, අත උස්සන ක්‍රමය මේ හැම තැනකම තිබුණා ආධ්‍යාත්මයේ දයාව. මනුස්සකමේ උපරිමය. ඒ නිසා අපිට එතුමාගෙන් ඉගෙන ගන්න දේවල් හරියට තිබුණා. විශේෂයෙන්ම ලෝකයේ සලකන්නේ එතුමාගේ මෛත්‍රිය කරුණාව. දැන් අපි ගන්න බුදුදහමේ මෛත්‍රිය ගැන කියනවා. එතකොට ඉස්ලාම් ධර්මයේ කියනවා සහෝදරත්වය ගැන. නේද? කතෝලික දහමෙත් කියනවා මෛත්‍රී අසල්වැසියාට මෛත්‍රී කරන්න කියලා. ඔව් හැම දහමකම මේක තියෙනවා තමයි. හැබැයි අපි තුලින් මේ ටික ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියන එක අද වගේ දවසක අපි මම හිතනවා නම් හරි වටිනවා. ඒ නිසා ඒ මිතුමන්ට හැමතිස්සෙම අපේ මා කිව්වේ සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා. ඔව් සුද්ධෝත්තම කියන වචනේ පාවිච්චි කරන කාටේ සුද්ධෝත්තම බය නැතුව කතා කරන්න බලන්න. සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමාතුමා. අපේ වචන ගොඩක් තමයි හුඟක් එළියට ගිහිල්ලා තියෙන එක කියලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඉරලා මැනලා හරියට අරගෙන සාක්ෂි දාගන්න ඒගොල්ලෝ. මොනලාට ප්‍රයෝජන ගන්න. මෙතුමා සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා කියලා හැඳින්වීම අතිශයින්ම විශිෂ්ට කියලා තමයි මම හරි සතුටුනා පටන් ගත් වෙලා මේ පුතා ඒක ප්‍රකාශ කිරීම පිළිබඳව. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම අපට ගමන් මගක් කියා දෙනවා. එතුමන් ඒ ගමන් මග ගැන පිළිබඳව විනාඩි 10ක් හරි අපි කල්පනා කළොත් අපේ ජීවිතේ, පැවිදි ජීවිතේ, බෞද්ධ ජීවිතේ පුංචි නම්මක් හරි ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක වටිනවා කියලා තමයි මම කල්පනා කරන්නේ. මෙතුමන්ගේ මේ ජන්මදිනේ ඉතින් අපි එතුමන්ට ආශිර්වාද මම දැකලා නැහැ. තාම හම්බ වෙලා නැහැ. එතුමන් මට අවස්ථා දෙකකදී දින දුන්නා. මෙතුමා දන්නවා. හැබැයි අවස්ථා දෙකම එක අවස්ථාවක මුලින්ම කොරෝනාව, දෙවැනි අවස්ථාව දෙනකොටත් කොරෝනා ඉවරුනේ නැවතත් පටන් ගත්තා.
ඉතින් අභාග්‍යයකට වගේ ඒ අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. නමුත් සමහරලාට ඉදිරියේදී අපිට ඒ අවස්ථාව ලැබෙනවා. මම ඇත්තෙන්ම කල්පනා කරනවා එතුමන් දකින්න එක අපිට ලොකු භාග්‍යයක් වාසනාවක් කියලා. මොකද කරුණාවෙන් පිරිච්ච ආදවතක් දැසින් දකින්න පුළුවන් නම් ඒක සසරමා භාග්‍යයක් කියලා. අපි දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රාර්ථනා කරනවානේ. ඇයි බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්නේ? නිවන් දකින්නම නෙමෙයි. නිවන් දකින්න ලැබෙනවා නම් හොඳයි. දෙයියනේ මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ බුදු මුහුණ දකින්න තියෙනවා නම් කරුණාවෙන් දයාවෙන් මෛත්‍රියෙන් පිරිච්ච ඒකම පපුවට සැනසෙල්ලක් නේ. බුද්ධ පින්තූරය අධ්‍යා බලලා මොනතරම් අපි දැනෙනවා. පින්තූර ලක්ෂයක් මැද්දේ බුදුහාමගේ පින්තූරේ දාලා තිබුණාට පස්සේ සුන්දරම ලස්සනම වටිනා පින්තූරය කියලා අපි තෝරලා ගන්නේ ඒ බුදුහාමගේ පින්තූරේනේ. ඒකේ තියෙන ඒ නිසා මෙතුමන් දලයි ලාමා තුමන්ට අපි ආශිර්වාද කරනවා. තුමන්ගේ ජන්මදිනය වෙනුවෙන් මේ ශ්‍රී ලංකා වාසීන් විදිහට ලංකාවේ යම් අමරපුර නෙමෙයි සියලුම භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ නිකන් කතන්දර හදාගෙන කියන් අමරපුර කියනවා නෑ. සියලුම භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදය අපි එතුමන්ට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහෝ කල් ජීවත් වේවා. නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා. එතුමන්ගේ ආශිර්වාදය ඔන්න මේ වෙලාවේ ලංකාවට ලබා දෙන්න ලංකාව සුඛිත නිදිත කරන්න කියලා. ඔබ වහන්සේලා හැම දිනකටම පින් මේ ආරාධනා කිරීම පිළිබඳ ඔබතුමාට පින් මේ විදිහේ අපිට ගමන් මඟ යන්න අපට මඟ පාදපු අපේ ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා. මේ මහාචාර්ය චන්ද්‍රබණ්ඩාර මහත්මයා අපි එක ගුරුවරයෙක්. හැබැයි අපි පුංචි ළමයි. මෙතුමාලා ජේෂ්ඨ වෙලා විශ්වවිද්‍යාල ගිහින් කාලේ. හැබැයි අමතක කරේ නෑ අදත් ගුරුබිම. තාමත් ඊගෙන කතා කරනවා. එතුමා විශිෂ්ට සේවයක් කරනවා. ඒ නිසා තමයි අපි වගේ බොහෝ දිනක් දහස් ගණනක් හැදුණා මේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය ඉතිහාසය පිළිබඳ ටිකක් කියලා අපිට කියා දෙලා අපි කට හැදුවා. අපි හදපු නිසා ඔබතුමාලා වගේ පියත්තු මෙතන මේ විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන මේ පාලි බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලය. කියන්නේ කාලේ ඉඳලා මම හොඳට දන්න අපිට හරියට ආදරය කරන හාමුදුරුවෝ නමක්. ඉතින් මට මෙතෙන් දෙන්න ලැබිච්ච එකත් මම හරියට සතුටු වෙනවා. උන්වහන්සේ අපිට බොහොම ආදරය කරන කෙනෙක්. ඒ වගේ මේ ආයතනය අපට අවශ්‍ය ආයතනය. මම අහගෙන හිටියා පාලි වචන පිළිබඳව. පාලි වචන වරද්දනවා. ඇත්තෙම ඒක ඔය වචන 3-4 කියනකොට මට හිතුණා මේ හාමුදුරුවෝගේ හඬ වැඩියෙන් භික්ෂු මහසරක් සමාජයට යවන්න. මේ තරුණ හාමුදුරුවෝ පිරිච්චිනවා කෙලවරක් නෑ අපේ හාමුදුරනේ. දිගට හරහට වරද්දනවා නේද? ගාත කියනවා දිගට හරහට වරද්දනවා. මේක මේ ගුවන් ඉදිරියෙනුත් තියෙනවා. රූපවාහිනියනුත් තියෙනවා. දෙයියනේ බැරි දේ මේ වගේ ආයතනක මේ දන්න කෙනෙකුත් ආමුදුරෝරු ඉන්නවා. උන්වහන්සේගෙන් දැනගන්නට ඕන. නැත්නම් ඒ ආයතනෙ ඉගෙන ගන්නට ඕන. ඒ නිසා පාලි බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයට අපේ තියෙන පුදුම ආදරයක්. මොකද මේ තුන් පිටකේ අපේ නායක හාමුදුරුවනේ පඬිත හාමුදුරුවනේ ගාථා බණ පුටුවේ ඉඳගෙන ගාථාවක් කියලා ගාථාව හරියට විස්තර කරන්න බැරි එකා කොහොමද බණකාරයෙක් වෙන්නේ? මේ ඉගෙන ගන්න ඕන. පාලි ටික එකට අදාළ අටුවා ටීකා විස්තර ටික ඒව දැනුම තියෙන මිනිහෙක් විතරයි බණකාරයෙක් වෙන්නේ. නිකන් ඉතින් කාවර් හරි මිනිස්සු ටිකක් ඉඳලා බණකාරයෙක් වෙන්නේ ආදීති මිලට මුදලට විකිරනෝනේ ඕගාලා. මේ විකිරින ටික අඩු වෙලා දෙන පහුගිය කාලේ. හොඳයි බොහොම පිං ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව අමාරුවෙන් හරි ඔබ වහන්සේලා අහගෙන හිටපු එකටත් බොහොම පිං. පස්කඩුවේ මහින්ද මංශ නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට අපගේ වන්දනීය පුණ්‍යානුමෝදනාව. We respect the words you delivered, Venerable Sir. To present the Parishkaras and the mementos for the Mahasangha seated on the stage, I respectfully invite Venerable Professor Lenagala Srinivasa Thero, the Dean of the Faculty of Language Studies, Buddhist and Pali University of Sri Lanka.
since we have come to the closure of the inauguration, and I thank you very much for your participation in the event, sir. You are invited to go back to the seats. Thank you very much, Venerable Sir. And now we are moving on to the academic symposium. Before that, we are going to give the blessings to His Holiness Dalai Lama, reciting 3 verses. Sabbitiyo vivajjantu sabba rogo vinassatu mate bhavatvantarayo sukhi digha bhava bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada sutti bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada sutti bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada sutti bhavantu te. May the Dalai Lama, His Holiness Dalai Lama, live long, and may he live with good health for a long time. Dalai Lama Pranama 2022 ද්විභාෂිත අන්තර්ජාතික බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණය ආරම්භ කිරීමටයි අපි සූදානම් වන්නේ. ඒ සඳහා ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලා මෙන්ම සම්ප්‍රදායක ආරාධිතයන් වේදිකාවට කැඳවීමටයි මාගේ මේ සූදානම. ඒ අනුව අතිගෞරවාර්හ මහාචාර්ය ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ හටත් අතිගෞරවාර්හ මහාචාර්ය මිරිස්වත්තේ විමලඥාන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ හටත් අතිගෞරවාර්ය මහාචාර්ය මොරගොල්ලාගම උපරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ හටත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා පාද නමස්කාර පූර්වකව වේදිකාවට වැඩම වදාළන ලෙස. එමෙන්ම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු උපකුලපති මහාචාර්ය චන්දිම විජේබණ්ඩාර මහතාටද ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මෙම බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණයට එකතු වෙන ලෙස. Welcome you once again for the academic symposium organized to pay tribute to His Holiness the Dalai Lama on his auspicious day of the 87th birthday of His Holiness. I would like to cordially invite the guest speakers upon the stage. Venerable Professor Lenagala Srinivasa Thero, the Acting Dean of the Faculty of Language Studies, Buddhist and Pali University of Sri Lanka, and Venerable Professor Miriswatte Vimalanyana Thero, Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies, University of Kelaniya, Venerable Professor Moragollagama Upparatana Thero, the Dean of the Faculty of Graduate Studies, Buddhist and Pali University of Sri Lanka, and Professor Chandima Vijayabandara, the former Vice Chancellor of University of Sri Jayawardhanapura. So I would like to introduce the guest speakers with the respective topics they would be delivering here. First, Venerable Professor Lenagal Srinivasa Thero would be talking on the 4 commitments of the Dalai Lama for world peace, and Venerable Professor Miriswatte Vimalanyana Thero would be talking on a Nobel Peace Laureate, the Dalai Lama, the champion of dialogue for conflict resolutions, and Venerable Professor Moragollagama Upparatana Thero will be talking on the topic Universal Ethics, the vision of the Dalai Lama to shape the future leaders towards compassionate leadership and world peace. Professor Chandima Vijayabandara would be talking of bridging modern science and Buddhist philosophy, visionary directions of the Dalai Lama. So may I cordially invite Venerable Professor Lenagala Srinivasa Thero, the Dean of the Faculty of Language Studies, Buddhist and Pali University of Sri Lanka, to address the gathering. Good afternoon to you all. Venerable Sirs, dear Dhamma friends, including our students. Today I am so happy to be here to
represent a few ideas related to His Holiness Dalai Lama. Actually, I am so lucky. I met him when I was in Delhi, New Delhi. I met him 2 times. I think you can see one picture on his screen. That is one of events. He was awarded Magsaysay Award. At that time, there was a big ceremony in New Delhi. So, Mahabodhi Society invited me to participate to that ceremony and offer a flower bouquet. At that time, actually, I was so lucky. He got it and he kissed me on my head, and he said he gave his blessings to me. And in another occasion, I was in New Delhi at that time also. There was a big ceremony in a big garden in India, in New Delhi. There were 3 stages. In the middle of that hall, not actually it is not a whole outdoor stadium. In the middle of that stage, Dalai Lama took seat. Both sides there were 2 stages. On those 2 stages, continuously there were many performances. Here right side finished the first one, then the left side started. That way, I think 4 hours, music, dance, and various kinds of activities presented on those stages. I am so happy to meet Dalai Lama when I was in Delhi. Today, I would like to read 4 commitments of 14th Dalai Lama. I don't move to discuss any facts because of the time limited. First of all, I would like to give a brief introduction on the 14th Dalai Lama. The Dalai Lama is the head monk of Tibetan Buddhism and traditionally has been responsible for the governing of Tibet until the Chinese government took control in 1959. Before 1959, his official residence was Potala Palace in Lhasa, the capital of Tibet. Tenzin Gyatso is the 14th Dalai Lama of Tibetan Buddhism. He was born on July 6, 1935 to a farming family in a small hamlet located in Takst, Amdo and northeastern Tibet. The Dalai Lama belongs to the Gelugpa tradition of Tibetan Buddhism, which is the largest and most influential tradition in Tibet. At just over 5 years old, he was enrolled in the local monastery and began his training. He was also trained by the highest monks in Lhasa. He was enthroned at the age of 15 in 1950 amidst the start of troubles with China, but continued to study until the age of 25. Dalai Lamas are believed to be the reincarnation of Avalokiteshvara, an important Buddhist deity and the personification of compassion. Dalai Lamas are also enlightened beings who have postponed their own afterlife and chosen to take rebirth to benefit humanity. Dalai means ocean in Mongolian. The name Gyatso comes from the Tibetan word for ocean. Lama is the equivalent of the Sanskrit word guru or spiritual teacher or leader. Put together, the title of Dalai Lama is literally ocean teacher, meaning a teacher spiritually as deep as the ocean.
when did Dalai Lama go into exile? The political landscape of China started changing in the 1950s. Plans were made to bring Tibet officially under Chinese control. But in March 1959, Tibetans took to the streets demanding an end to Chinese rule. Chinese People's Republic troops crushed and revolted, and thousands were killed. The Dalai Lama fled from Tibet to India with thousands of followers during the 1959 Tibetan uprising, where he was welcomed by former Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru, who gave him permission to form the Tibetan government in exile in Dharmasala. Now I am going to explain his 4 commitments. Dalai Lama visited Gaya in Bihar, where he spoke about his 4 commitments in life. The first commitment is to promote peace and happiness. I quote one of his expressions. The purpose of our life is to be happy. Dalai Lama always explained the happy life, how to start a happy life, how to produce happiness in the heart. Another quotation, where will we find inner peace? There is no single answer to this question, but if there is something that is very clear, no external factor can create it. The only way to create it is by looking within. It is clear that something is seriously lacking in the way we humans are going about things. But what is it that we lack? The fundamental problem, I believe, is that at every level we are giving too much attention to the external, material aspects of life, while neglecting moral ethics and inner values. So we have lost our peace because of the neglecting our inner or moral ethics and inner values. Second commitment is spread compassion. The essence of compassion is a desire to alleviate the suffering of others and to promote their well-being. This is the spiritual principle from which all other positive inner values emerge. Compassion is a great teaching of Dalai Lama. That teaching came from the Lord Buddha. He expanded the concept all over the world among the human beings. There's one of expressions from Dalai Lama: don't ever mistake my silence for ignorance, my calmness for acceptance, or my kindness for weakness. Compassion and tolerance are not a sign of weakness, but a sign of strength. The third is to carry a message of love amidst the violence in today's world. Violence is a complex concept. Violence is often understood as the use or threat of force that can result in injury, harm, deprivation, or even death. It may be physical, verbal, or psychological. The World Health Organization defines violence as intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, which either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or deprivation. Humanitarian work. The Dalai Lama is the spiritual leader of Tibetan Buddhism, and in the tradition of Bodhisattva, he has spent his life committed to benefiting humanity. He has written numerous books and conducted hundreds of conferences, lectures, and workshops.
at major universities and institutions throughout the world, discussing engaging in wisdom, compassion, and more recently, environmental sustainability. Unlike his predecessors, the Dalai Lama has met with many Western leaders and has visited the United States, Europe, Russia, Latin America, and many countries in Asia on a number of occasions. Known as an effective public speaker, the Dalai Lama is often described as charismatic. His message is always one of peace and compassion for people all over the world. During his travels abroad, he has stressed the need for a better understanding of and respect among different faiths of the world. He has made numerous appearances at interfaith services and has met with several heads of other religions, including Pope John Paul II, Dr. Robert Runcie, the Archbishop of Canterbury, Gordon B. Hinckley, the President of Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and Patriarch Alexius II of a Russian Orthodox Church. He has advocated peaceful solutions based upon tolerance and mutual respect in order to preserve the historical and cultural heritage of his people. In recent years, a number of Western universities and institutions have conferred peace awards and honorary doctorate degrees upon the Dalai Lama in recognition of his distinguished writings in Buddhist philosophy, as well as his outstanding leadership in the service of freedom and peace. Fourth is the preservation of Tibetan culture and values. This is the fourth commitment. It means he wanted to preserve the Tibetan culture and values. The Dalai Lama and the refugees who followed him created a society in which Tibetan language, culture, arts and religion are promoted. His Holiness says, I retain a responsibility to try to preserve Tibetan Buddhist culture, which is a culture of peace and compassion. My concern no longer is a struggle for political independence, but to focus on the preservation of Tibetan culture, religion and identity. At present, many valuable institutions to preserve and spread Tibetan culture, not only among Tibetans but also in the world, have been established. Let's begin with religions. Let's begin with religion. His Holiness has been very direct about the need to improve monastic discipline, saying quality is more important than quantity when it comes to monastics. So saying this word, I would like to wind up. Happy birthday to His Holiness Dalai Lama. Thank you very much. Thank you, Venerable Professor Lenagala Sirinivasa Thero. The next speaker on the list is Venerable Professor Miriswatte Vimalanyana Thero from the Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies, University of Kelaniya. Reverend Thero's topic is Nobel Peace Laureate, the Dalai Lama, the champion of dialogue for conflict resolutions. Good evening. Most Venerable Mahanayaka Theras, Professor Venerable Morogollagama Uparatana Thera, Professor Venerable Lenagala Sirinivasa Thera, and Senior Lecturer Mawatagama Premananda Thera, and also other distinguished teachers of the Buddhist and Pali University. Professor Chandima Vijay Bandari is also on the stage. It is a wonderful evening. I think I have been honored to extend my best compliments to His Holiness Dalai Lama on this special day. Today is the 87th birthday of His Holiness Dalai Lama. So first of all, I would like to begin my speech wishing long life and good health to His Holiness Dalai Lama. I think
it's a wonderful thing that in recent times that we come to know a lot about Tibet and Tibet people, Tibet culture, Tibetan culture, and Tibet basically, and Tibetan Buddhism, and also Dalai Lama. So there was a period that we did not know very much. We didn't hear very much about Dalai Lama. Personally, I have not been to Tibet. I have not seen His Holiness Dalai Lama, but I have been into India several times, but I have not seen him. I mean, this is it's not because of the fact that I don't like to go to Tibet, but it is the fact that we have all these political issues in the real sense. Actually, I am to talk about His Holiness Dalai Lama as a recipient of Nobel Peace Prize. Now, he went to. I don't like to talk very much about the political struggles that were taking place in Tibet from 1940s, from the end of 1940s. There were a lot of struggles and issues. The final outcome of those issues was that Dalai Lama came to India, and he was living there, and finally he went to the West. Dalai Lama went to West in 1973, and then from that time he was growing in the West. He was noticed very much in the Western world. So why was that? Now he was his figure and his character, what was he saying. Now everything was considerably noticed by the Western people. That is something very interesting. So the outcome, in 1987, as a recognition of his special character and the function in the Western world, spreading this noble message throughout the world, especially in the Western world, he was awarded Nobel Peace Prize. In the documents in the pertaining to in the authentic documents pertaining to Nobel Peace Prize, it is mentioned for the reason for awarding Nobel Peace Prize is mentioned, and it was for advocating peaceful solutions based upon tolerance and mutual respect in order to preserve the historical and cultural heritage of his people. So that was the reason for advocating peaceful solution based upon tolerance and mutual respect in order to preserve the historical and cultural heritage of these people. Looking from the cultural perspective, actually what happened in Tibet was a devastation. Okay, now we know the glorious, the Buddhist history of Tibet people. Now we have come across how, the number of, Professor knows very well, large number of Buddhist texts came to Tibet from different, Indian regions, and they were translated into Tibetan. Tibetan language was very rich, and it was a very rich culture. Even today we have come across, the Tibetan sages, sometimes meditating and practicing, as ascetics in isolate places for many years, 12 years or more than that even. So some, and also the Tibetan practices, very rich rituals, Tibetan tankas and all that, the worshippers and all these things were discussed a little while ago. So all these things composed a very rich Tibetan culture. So now actually it was an unfortunate thing that the Tibet people lost their cultural, land. But he was actually, now it is a very difficult thing for a person to bear all these things. He lost his supreme position. Actually, Tibet was a kind of ecclesiastical government. I don't know whether you understand this word. Ecclesiastical government is a kind of religious form of government. But I asked from Professor whether we can use this word, and Professor said it's kind of ecclesiastical government, because Dalai Lama was a kind of, had a political, position in Tibet. So he lost that position, and the people in Tibetan people spread throughout the world, and they lost their cultural heritage, the rich culture, the rich textual tradition, the rich
rituals of Tibetan people. But it was a very peaceful, mechanism to find solution to his problems that he worked out. So in his speech, in his Nobel Peace Prize talk, he mentions, I know I am special because by that time the Western people had noticed him very well, and he was a very a wonderful person. He's a well reputed person in the Western world as a Buddhist spiritual leader. And he say, I know I am special, but he says, I believe, this is a quotation, I believe the prize is a recognition of the true value of recognition of patriotism, love, compassion and non-violence, which I try to practice in accordance with the teachings of the Buddha and great sages of India and Tibet. So that was what I was talking about a little while ago. So the India, our most venerables were talking about the sages and the intellectuals India produced, and in the same way Tibet, they are intellectuals. Dalai Lama himself was an intellectual. Dalai Lama himself was a great scholar. Actually, most of the time we don't discuss about Dalai Lama, the scholarship of Dalai Lama, but he was a kind of scholar. I mean, very specific scholar. The knowledge he has about different, the philosophies of different traditions of Buddhism is immense. I have not met him, but I have heard him talking about the philosophy, the deep philosophies of Buddhism, about Sarvastivada, Yogachara, Sautrantika, Dharmaguptaka, so and so forth. So the way how he presents this idea is wonderful. So it's a wonderful scholar. Dalai Lama was a wonderful scholar, apart from being a spiritual leader in the West. So there is another point that I like to to present at this occasion. That is why he became a special person, a reputed person, a recognized person in the Western world. I think this is something that we have to think about. Now, Venerable Professor Srinivas, Lenagal Srinivas Hamdra was talking about the outward appearance of His Holiness Dalai Lama. In our tradition, Pali tradition, we say, if you are really practicing, okay, you should have your outward appearance very smooth and nice. I mean, that is a qualification that you have to have outwardly, externally. Why? The reason is, when you are in your practice, what is happening? Internally, you are becoming a special person. I mean, there is a psychological transformation taking place. So, one of the thing happening in your bodily, inner body, is that the pasadhi, what is uddhacha, the complexity of mind goes down, disappears, and pasadhi, the buoyance, appears. So then what is pasadhi? Actually, the smoothness of mind and body. It creates kind of, even external beauty. External beauty is not discouraged in Buddhism, right? It was very much encouraged in Buddhism. If you look at Pali tradition, there are several contexts in Vinaya where external beauty is, was encouraged by even the Buddha. Even in case of monks, the Buddha said that the beauty. Now, there are contexts that the Buddha is talking about the external appearance, the external beauty, the external pleasantness of the monks even. So he had that one. Not only that, he presented the teaching of the Buddha in very simple terms. And he was very convenient to the Western world. The way of thinking, his kind of commitment in that society, and how he dealt the people in the Western society was absolutely remarkable. So Venerable our Vaskadue Mahinda Thero was talking about this thing. Sometimes now we have this question, why was only Dalai Lama recognized as the spiritual, that kind of person, that spiritual, great in this Western world. So these are the qualifications. So this commitment, the humanity, rather than all other things, the associations based on humanity is the most wonderful thing in the world. So our smile, a small smile on the face can do a lot of things. Our compassion can do a lot to the humanity.
best result, it can bring about best results. He says, now finally I would like to quote again Venerable Dalai Lama's speech and end up my speech. This speech again, I would say that this speech is the speech given by Dalai Lama at the Oslo University Assembly Hall on the day that he got his Nobel Peace Prize. He said, we are trying to end suffering of our people, not to inflict suffering on others. So this is what we have forgotten today. Even in the two world wars, there were two world wars in the world. Now again there is a war between Russia and Western world. So what is happening is that rather than avoiding conflicts, what we are doing is we are sort of cherishing conflict, and we are inflicting suffering upon many many nations and thousands, hundreds and millions of people. And finally he says that happiness comes from a sense of inner happiness. The true happiness comes from a sense of inner happiness. So the real happiness, this is pertaining to Buddhism, the real happiness that we can experience is not all these external things. I think the beauty of Dalai Lama is nothing else, that he experienced and he knew the true way, the right way of experience this inner nature. So that is why his internal and external kind of behavior was beautiful, and he made himself a great person. Thank you very much for inviting me to this talk. Wish you all the best, and Teruvan Saranai. Thank you very much, Venerable Professor Miriswatte Vimalanyana Thero, for that very insightful and interesting talk. Next, my respectful invitation is to Venerable Professor Moragolagama Uparathana Thero, the Dean of the Faculty of Graduate Studies of Buddhist and Pali University of Sri Lanka. Venerable Thero is talking on universal ethics, the vision of the Dalai Lama to shape the future leaders towards compassionate leadership and world peace. Good evening to all of you. Most Venerable Mahasangha, distinguished scholars, dear students, and ladies and gentlemen. Today I am very happy to be here to give a special guest speech, Bi-lingual Dhamma Symposium on His Holiness the Dalai Lama, to commemorating his 87th birthday. So without wasting time, I would like to read my speech, because now it's time past. Therefore, my topic is Universal Ethics, the vision of the Dalai Lama to shape up the future leaders towards compassionate leadership and world peace. I would like to start my speech with the saying of Dalai Lama: if you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion. His Holiness Dalai Lama is the epitome of peace, compassion, and the living legend who inspired all of us. The current Dalai Lama is considered as the incarnation of a past Lama who decided to be reborn to continue his important work instead of moving on from the wheel of life. His first commitment is the promotion of human values such as compassion, forgiveness, tolerance, and self-discipline. According to His Holiness, only through compassion and inner peace can be spread. Can one spread peace in the world? Inner peace leads to a peaceful individual, and then this peaceful individual can build a peaceful family, then a peaceful community, then a peaceful work. He encourages people to set a goal of extending their compassion, their caring, concern of caring everyone on the planet without exception. At this time when the world is in unprecedented turmoil and crisis that could be solved if there were more compassion. No message can be more important than the message of the world peace and compassion. He preaches that compassion and inner peace more important.
When you do acts of compassion, you are also helping yourself. It is important to have your own inner peace before you help others. It is also important to care of yourself before you help others. Once you have inner peace, then you can start helping others, and when you help others, you continue to make your inner peace stronger. Leaders, whatever field work in, have a strong impact on people's living and on how the world develops. The Dalai Lama shares his observation on leadership and describes how our strong focus on material development and accumulating wealth has led us to neglect our basic human need for kindness and care. He offers leaders 3 recommendations. First one is to be mindful. When we are under the influence of anger or attachment, we are limited to our ability to take a full and realistic view of the situation. Second one is to be selfless. Once you have a genuine sense of concern of others, there is no room for cheating, bullying, or exploitations. Instead, you can be honest, truthful, and transparent in your conduct. And finally, to be compassionate. When the mind is compassionate, it is calm and we are able to use our sense practically, realistically, and with determination. His Holiness Dalai Lama, he himself practices main leadership characteristics such as highly sympathetic, sensitive, compassionate, imaginative, proactive, opposes the use of violence, advocates peaceful solutions based on the tolerance and mutual respect. Dalai Lama is an affiliative leader. An affiliative leader is someone who promotes harmony among the followers and solves many conflicts. So, the affiliative leadership is based on gaining love and support. This enables Dalai Lama to successfully lead a lot of believers who believe in kindness to stand against the pressure of many others. The Dalai Lama is a democratic and servant leader from his country of Tibet. The Dalai Lama serves his country by trying to resolve the tensions with China for the future, heritage and culture of Tibet to become a self-governing democratic country. He teaches others the way of self-enlightenment to live life with peace, happiness and compassion. Instead of fighting with China, Dalai Lama is valued, centered and peaceful. The Dalai Lama's way of leadership is very effective for its purpose of peace and non-violence. The Dalai Lama is a proactive person as he acts based on his principles, not his feelings or situation. This is evident when he was exiled and his country's culture was threatened, and he acted peacefully towards the Chinese with his 5 points peace plans, as the Dalai Lama serves humanity and doesn't harm it. Proactively tries to save his people's Tibetan identity and heritage with education, cultural and religious institutions. In this struggle for the liberation of Tibet, he consistently opposed the use of violence. He has advocated peaceful solutions based upon tolerance and mutual respect in order to preserve the historical and cultural heritage of people. As the Dalai Lama teaches Tibetan Buddhism and talks about the importance of compassion as the source of a happy life, the Dalai Lama is said to be a reincarnation of the being of compassion. He feels compassion towards his people in Tibet and helps his people politically as much as he can. The Dalai Lama encourages compassion towards animals and trying to reduce the amount of meat consumption. The Dalai Lama urges respect, compassion and human rights for all, including homosexuals. He is against abortion as it is killing life. As he is the leader of the Tibetan spiritual world, and as a result
he empowers all in his religion with his acts of justice, peace and wisdom. Many people look at the Dalai Lama as a role model with his talk about how to live life with happiness, peace and compassion. He encourages a lot of people around the world to be peaceful with the fellow man. The Dalai Lama has shown people with his action and setting examples based on his belief of living life peacefully, with the ability of forgive and tolerance. He has lived by his belief, not contrasting between his word and actions. The Dalai Lama, from the time of escape, he has used his life as an example and showed people that one needs to put their beliefs into action in order to make it worldwide. Moreover, his philosophy of settling a dispute and bringing philosophy through peaceful manner, through dialogue and knowledge, through education. He has inspired many people around the world through knowledge and humane ways. He believes that all humans are equal and must be treated with equality. He strongly believes and promotes the human values of compassion, forgiveness, tolerance, contentment, universal responsibility and self-discipline. He encourages and motivates people to have a sense of universal responsibility where we feel the pain of others as if they were ours. His holiness, enthusiasm and endless effort in promoting the values in an attempt to achieve world peace has known him as one of the best advocates for peace in the world. He has also become an international figure, invited worldwide to give speeches and talks. His Holiness is one of those leaders who perform through his actions rather than verbally illustrating them. His long-lasting battle for the freedom of his country proves him as a leader acting with integrity, whereby he puts his belief of non-violence into action by forgiving and tolerating his enemies' brutality. The Dalai Lama has always put his life as an example while conveying messages or teaching to people. He never forces people to follow his religion. In fact, respects and appreciates all kinds of religions. Nowadays, people appreciate actions than words. Dalai Lama as a leader has always shown people through his actions in living based on his beliefs and teachings. His Holiness has used his life as an example, putting his belief into action by going out his way in spreading peace, compassion and care, being the main features of Buddhism throughout the world. He has been successful in changing the mind and attitude of people towards Buddhism, which has caused Buddhism to become one popular religion in the world. The Dalai Lama is known around the globe for being a messenger of peace and compassion. When it comes to the world peace, once Dalai Lama said, I quote, "With my realization of the negative things about anger and the positive things about love and compassion, I changed now today. Of course, occasionally I get a temper, but most cases I am calm. An individual's development of inner peace may seem an insignificant step in the direction of world peace. World peace is impossible without it." I unquote. According to him, the purpose of life is peace. He believes that there are two primary tasks facing religions practitioners who are concerned with world peace. First one, most must promote better interfaith understanding so as to create a workable degree of unity among all religions. This may be achieved in part by respecting each other's belief and by emphasizing our common concern of human well-being. Second, we must bring about a viable consensus on basic spiritual values that
touch every human heart and enhance general human practices, general human happiness. There are two steps will enable us to act both individually and together to create the necessary spiritual conditions of the world peace. In conclusion, leadership is a behavior of an individual that has the capability to direct, motivate and influence the activities of the groups to achieve the definite goal of objectives. To quote His Holiness Dalai Lama, love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot survive. Thank you very much. Thank you very much, Venerable Professor Moragula Tero. For the last speech, I would like to invite Professor Chandin Vijay Bandara, the former Vice Chancellor of University of Sri Jawadanapura, to talk about bridging modern science and Buddhist philosophy, visionary directions of the Dalai Lama. Over to you, sir. Venerable sirs, ladies and gentlemen, I'm going to be the last speaker. Anyway, you have heard many things about Dalai Lama now and feel like congratulating him for how many years? 87 years. Yes, 87. So we congratulate him, right? Because he was not supposed to do this long, right? He had a lot of enmity, and it's a magic that he managed to survive so far, right? Being hated by some very powerful political giants, right? So while congratulating, we offer him a happy birthday, right? And now my topic is actually many sides of his life is actually covered by former speakers about his humanity, about his religious leadership, exemplary personality and everything, right, is covered. The thing that I am supposed to talk is about his activity of bridging science with religion, science and religion, right? These are two different subjects actually. Because many people think that science and religion are sort of people who are to wrestle each other, wrestling like Dara Singh and King Kong. Remember that when we were infants, we were talking about these wrestlers. Like so, people think there is definite enmity between these two, religion and science. Because when you talk of religion, you always think that people are praying for something. People are submitting to something unseen, right? So how can religion, offer an opportunity to a scientist who is not willing to participate in such faithful activity? So I was really wondering, how come that a religious leader, for instance, when I remember the school days, during my school days, there was a Christian teacher who was teaching us. He asked, now Pope is the world leader of Christians. Who is the world leader of Buddhists? I had no answer, right? I had no answer, so I consulted someone who knew, and he said, who else other than Dalai Lama, right? So Dalai Lama actually is supposed to be the world leader of Buddhists, even though, as our Venerable Mahanayaka Thera Vaskadwe Venerable Mahinda Vasatera spoke about the number of Mahanayakas, right, all over the world, but still, over all these Nayaka Theras, Dalai Lama stands as the living leader, right? And Mahayana Buddhists believe that he is an incarnation of Avalokiteshvara Bodhisattva. Avalokiteshvara Bodhisattva is always willing to help us, right? It is believed that even when you are in a sort of a shipwreck situation, right, you just say Avalokiteshvara Bodhisattvaya Namah, you are helped. So such a magical power Avalokiteshvara Bodhisattva has. Now he is reincarnated as Dalai Lama, that the belief among Tibetan Buddhists, and a belief shared by many of the Mahayana Buddhists as well. Right. So such a religious leader, right? It's actually a challenge that he has taken to meet
the scientists in the 20th century. So I was reading a book on Einstein, how to think like Einstein, because I was actually supposed to, compare Dalai Lama's thinking and the modern day people's thinking. We are all living in the scientific age, right? We have managed to come to 21st century. We are 21st century people. We are not supposed to be dogmatic. We are supposed to be scientific in our attitude, very progressive attitude. So in this context, where a lot of young people are forgetting religion now, even in Japan it is said that people are getting increasingly secular, becoming mundane rather in their thinking. Right? In a situation like this, right, the world leader of Buddhists, right, we are going to compare how he bridged these two things, science and Buddhism. Right, actually, immediately after he became a Nobel laureate, it was in 1990s, wasn't it? 1989, and immediately after he became a Nobel laureate, he was asked to, he in fact volunteered to sit in a scientific conference with a lot of scientists, about 10 scientists. And after that, right, he wrote a book also, in fact the result of his discussion, Universe in a Single Atom. Right? This shows that his thinking, right, his thinking is very much, that time it was 20th century, very much 20th century thinking. Right? He was becoming a scientist, right? And very, very challenging, sometimes venerables here may think it's very challenging statement, right? Once he made the public declaration that if something is proved, if something in Buddhism is proved as false, as meaningless by scientists, I reject that Buddhist teaching and join scientists. Right? So he was making this very bold statement. It's a challenging, bold, and really someone would have not expected a person like Dalai Lama to say such a thing. Right? I would prefer the scientific interpretation rather than the traditional Buddhist interpretation. So, right? Very strange, isn't it? Yeah, he said that because he was a real Buddhist. Only a real Buddhist can say that. Because Buddhism, right, is, although it's 26 centuries old, right, the Buddhism is actually the first expression of scientific approach. First expression of scientific approach, because Buddha said that anything that you find not to your intelligence, because Buddha believed very strongly about human capacity of knowing truth. It's not a monopoly of the Buddha to understand perfect truth. He shared it with all of us. According to Buddhism, here all these venerables are future Buddhas and myself and Dr. Porage. We will become Buddhas in future because it's our birthright. Our birthright to be Buddhas, and we become Buddhas by unprejudiced, logical, rational, bold thinking. So we must have courage to say no to anything false. We must have courage to challenge traditional thinking. The Buddha had it. Prince Siddhartha, if you analyze him correctly, said no to his traditional religion, said no to his parental values. He refused to accept traditional things. He was very revolutionary. That is what a scientist is supposed to do. Right? Accept nothing irrational. Accept nothing that we cannot verify.
That is why the Dalai Lama, as the real Buddhist leader, said, if something is proved to be irrational in the scientific investigation, I would give up that. I wouldn't believe in that. Right? And there are a lot of similarities he has found in science and Buddhism. In Buddhism, what the Buddha did actually was to find out causal relations of everything. We call it Paticca Samuppada. And Paticca Samuppada is so far the most scientific religious teaching. And science very strongly believes that the only way to know reality is to examine cause and effect. In fact, in my reading of this book, Einstein's book, and also I read The Buddha in Robo, one Japanese writer, Masahiro, right? He also says what we as scientists are doing is to investigate causality. So, in about 1959, in the magazine Universitas, there was an article by Bertrand Russell, and he actually gives the basic theorem, the basic sutra of causality. He puts it as, when A happens, B happens. When A does not happen, B does not happen. When A arises, B arises. When A does not arise, B does not arise. And Venerable Mawatgama, my friend Venerable Mawatgama Thera, will tell exactly this is found in Pali Buddha's teachings as a basic sutra, right? Imasming sati idang hoti. Imasming asati idang nahoti. Imasa uppada idang upajati. Imasa nirodha idang nirujati. What is that? When A happens, B happens. When A does not happen, thank you. When A does not happen, B doesn't happen. The same thing. So science and Buddhism, right, are pursuing the same truth using the same method. And Buddha does not believe anything that we cannot see, anything we cannot touch. He does not make us believe anything like that. In Samyutta Nikaya, the Buddha defines Sabba in Sabba Sutta. Right? Buddha says, Sabba is I and the eye perceivable objects. Chakkuncha rupancha. Sotancha saddhacha. Chakku, sota, ghana, jiva, kaya, mano. The 6 sense doors. And the things that come on our vicinity. And our what we can taste, what we can hear, what we can, all that. Buddha says, this is what I define as everything. If somebody is looking for something beyond this, he is wasting his words, time, thinking and everything. Utter waste. So, this is what the scientists are interested also. Right? Scientists are empiricists, and Buddha was also an empiricist. Knowing this, the Dalai Lama, right, he was not educated in science actually, although he was trying to bridge science and religion. He didn't attend the school and learn science. What his interest was in psychology. Psychology is the science which is closer to religion. As Buddhists, we also study psychology. Buddhist, there is a thing called Buddhist psychology. What is entirely Abhidhamma Pitaka, right? Is presenting as Chitta Chetasika. Right? So psychology is very close to Buddhism. So Dalai Lama, right, as a Buddhist was very much confident in the Buddhist psychology. And Buddhist method of improving our mind is meditation. And so Dalai Lama was very much interested when he became friendly with scientists to find out how the brain of human brain, how does it undergo changes as a result of meditation. So he allowed
neuroscientists to come to Dharmashala and to examine the meditators' minds. And he himself volunteered, test my brain also. How has it developed as a result of meditation? So scientifically studied brain, right? And the Buddhist meditation theory, he found lot of similarities, parallels, right? So in modern world, there are many people who spend millions on Buddhist meditation, right? In America, in the Massachusetts Institute of Technology, now it is Massachusetts University, right? There is a professor called John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn has studied one Buddhist sutta, Satipatthana Sutta. He studied this and he made a special psychological course, mind development course, 10-day course. He advertised this and there was a great demand. So he thought within 10 days nothing can be done. So he developed another course, 10-month course. Now it is a world famous program. It's called MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR. There are more than 5,000 teachers presently in the Western world who teach MBSR, Satipatthana method. Not your magazine, huh? Dr. Porage is now publishing a very successful magazine, Satipatthana. Right. So the Satipatthana technique actually, right, is translated into English, about 300-page odd book, right? In this book, he has presented the course, very beautifully designed course, MBSR. About 4 years ago, according to the statistics published 4 years ago, $400 million were spent by Americans to pay for this course. So such a popular course. So what is Dalai Lama has done is great work. He allowed scientists to examine human brain and his connection with the Satipatthana meditation, and he has proven to the world that Buddhist psychology is very advanced. This is of course something that has been substantiated by neo-Freudian psychologists as well. They are also studying the Buddha's psychological insight, and recently one of those neo-Freudian psychologists had said that still we are very much behind if you compare the modern psychology with Buddhist psychology. Such a refined, great thinking is this Buddhism, and Dalai Lama took the correct decision, right, to allow scientists to compare, and he was so confident that Buddhism will never be proven unsubstantiated to be. He was so sure no one can sort of bring down the value of Buddhism, whatever science they study. That is why he challengingly said, if Buddhism is proven unscientific, right, I'll no longer continue. So he was very confident of the truthfulness of Buddhist teachings. So I have spent my time allotted. So I would like to wind up, right, again saying that, venerables, don't fear science. Dalai Lama said, don't fear science is not religion killer, right? And Einstein also says, religion actually is very useful thing, right? Masaharu Mori, the Japanese person who studied robotics, he has said, science offers you doubts and proofs. Religion religion teaches you how to live a beautiful, happy life. So let's have
doubts and let's do research on and have proofs. Also, let's live a happy life. So, thank you very much for being good audience, and let's all together jointly wish Dalai Lama long life, happy life, right, and to serve human beings more successfully. Thank you. Thank you very much, sir. You thank the audience for being good. I think we actually didn't feel time is passing because it was so insightful. So I would like to cordially invite Venerable Professor Pallekande Ratansara Anunayaka Thero, the Secretary General of the Sangha Sabha of the Sri Lanka Amarapura Nikaya, on the stage to award the certificates and mementos to the speakers. First, I invite Venerable Professor Lenagala Sirinivasa Thero to receive the certificates and the mementos from the Thero. Venerable Professor Miriswatte Vimalanyana Thero. Venerable Professor Moragollagama Uparattana Thero. Professor Chandima Vijay Bandara. Much merit, Venerable Sir. So we have come to the end of today's session. Dalai Lama Pranama 2022 ද්විභාෂිත ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණය වෙනුවෙන් සහභාගී වූ ඔබ වහන්සේලා සෑම දෙනාටම සහතික පත්‍රයක් ලබා දෙන්නට සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඔබ වහන්සේලා වෙත බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මේ උත්සවයෙන් අනතුරුව මේ ශාලාවෙන් පිටතදී එම සහතික පත්‍රය ලබා ගැනීමටත් ඒ වගේම අප විසින් නිර්මාණය කරන වීඩියෝ නිර්මාණයක් සඳහා දලයි ලාමා හිමිපාණන් වහන්සේ වෙත ඔබ වහන්සේලාගේ සුභාශිංසන පණිවිඩ ලබා දෙන්නටත් අපි බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ඔබ වහන්සේලා සියලුම දෙනාට. Okay, that announcement is from the organizing committee. You all can obtain a certificate from the registration desk, and when you receive the certificate you have the chance to take a photo also, and then Dr. Porage mentioned that you all can wish happy birthday to His Holiness, and the video will be sent to the Holiness. That is the important thing. So please obtain the certificate from the registration desk. Tea is also ready outside. The best news, I guess. සිනහව ඔබේ හදවත ලොවට විවර කිරීමේ සහ දයානුකම්පාවේ ආරම්භමුකි. එසේම මෙවැනි සාකච්ඡාමය වැඩසටහන් එවැගේම ශුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා හිමිපාණන් වහන්සේ වැනි ලෝක සුපූජිත එවැගේම තුන්කාලීන වටිනාකමකින් යුතු චරිත පිළිබඳව අපි විසින් කරන අධ්‍යයනශීලී ගවේෂණයන් ආරම්භයක් මිස අවසානයක් නොවිය යුතු බව සිහිපත් කරමින් උත්සවයේ මෙම බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණයේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරන්නට අප සූදානම් වෙනවා. මෙම අවස්ථාව වෙනුවෙන් අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනය පිළිගෙන වැඩම වදාළ සියලුම මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා, අනුනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා මෙන්ම ගරු කටයුතු මහා සංඝ රත්නයට පාද නමස්කාර පූර්වක පුණ්‍යානුමෝදනාව පිරිනමනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු උපකුලපති මහාචාර්ය චන්දිම විජය බණ්ඩාර මැතිතුමන්ටත් අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පිරිනමන අතරම අද දවසේ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයත් සමග ටිබෙට් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ සහෝදරත්ව පදනම
එක්ව සංවිධානය කරනු ලැබූ දලයි ලාමා ප්‍රනාම 2022 වැඩසටහන වෙනුවෙන් නන් අයුරින් සහයෝගය දැක්වූ සියලුම දෙනාට මගේ හදපිරි ස්තුතිය පුණ්‍යානුමෝදනා මේ අවස්ථාවේ පිරිනමන. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ ලෙනගල සිරිනිවාස අපේ ගෞරවනීය හාමුදුරන් වහන්සේ වරක් ප්‍රමුඛ සියලුම අධ්‍යයන අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන් ඇතුළු සියලුම දෙනාට විශේෂයෙන් අපගේ ස්තුතිය පිරිනමනවා. මෙම අවස්ථාව සාර්ථකව නිමා කර ගැනීම වෙනුවෙන් අපිට දුන් සහාය සලකා බලා. එසේනම් නැවතත් දවසක මෙවැනිම සුබවාදී වැඩසටහනකින් හමුවන්නට බලාපොරොත්තු වෙන අද දවසට මෙතකින් අපි නිමාව දකිනවා. So I hope you enjoyed the sessions today, and as a final remark, we all wish His Holiness the Dalai Lama a very happy 87th birthday. So may he continue to spread love, peace and unity around the world. Thank you everyone for joining. Thank you. The most venerable Mahanayakas, Anunayakas and all the other venerable Sanghas of Siam, Amarapura and Ramanya Nikayas and every Sri Lankan bring their well wishes for His Holiness the Dalai Lama on his 87th birthday, which falls on the 6th of July 2022, for long life and good health.